Hi guys, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel live. இன்னைக்கு நம்ம இப்போ கடைசி ஃபைனல் பேட்டில் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு அது கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம். என்ன சொல்றீங்க? நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். ஆம்பரும் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காரா? ஃபைனல் பேட்டில் ஃபார் ஹூட்டோ கிடைக்குமான்னு பார்க்கலாம். ஹூட்டோ இன்னைக்கு கொடுத்துருங்கடா ஹூட்டோவை. ஹூட்டோவை மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்களே. இன்னைக்காச்சும் அந்த ஹூட்டோவை கொடுத்துருங்கடா. கெஞ்சி கேட்டிருக்கேன், கொடுத்துருங்கடா. கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க கைஸ். ஹூட்டோவை மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. ஏன் இப்படி பண்றானுங்க? நோட்டிபிகேஷன் போலியோ? நம்ம போட்டா நோட்டிபிகேஷன் போக மாட்டேங்குதப்பா. சரி, வந்துருச்சு. தேங்க்ஸ் ராம் ப்ரோ. செகண்ட் லைக்கா ப்ரோ? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அப்புறம் என்னோட வீடியோ நம்ம வீடியோ வந்து போஸ்டா ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ஜிபி சிங்கம் ஐடி ப்ரோ. ஆம் ப்ரோ, நல்லா இருக்குதா ப்ரோ நம்ம லைவ்? அது கேட்கணும். தேங்க்ஸ் ராம் ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் விளையாண்டு பழகிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் விளையாண்டு பழகிடுறேன் ப்ரோ சீக்கிரமா. தேங்க்யூ ப்ரோ ஜிபி சிங்கம் ஐடி ப்ரோ. நீங்களும் இந்த கேம் ஆடுறீங்களா? எவ்வளவு ஃபேண்டஸி தான் ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கு. எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க? If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases ஹூட்டோ today. வெறும் 27k Might we வா add a ப்ரோ? small
helped each ரொம்ப other to our அதிகம் ப்ரோ. adventure. எனக்கெல்லாம் அது கம்மி ப்ரோ. அதிகம் ப்ரோ. எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ 7K குடுக்குதுன்னு சொல்றீங்க. Now, this நம்ம is what I விட்டோவ call a பாத்தீங்கன்னா moment of குடுக்குதே. solitude. நமக்கு விட்டோவே கிடைக்கலையே. நோ விட்டோ ப்ரோ விட்டோ. நார்மலா எஃப்டிபி விட்டோ 400K பண்ணும் நல்ல டீம் தான். அப்படியா ப்ரோ? 400K-வா? ஒரே ஒரு அடி தான் ப்ரோ கமிஷன்லாம் போ. எல்லா எனிமியும் ஒரு அடி போ, ஒரு அடி போ, ஒரு அடி போ. கமிஷன்லாம் ஈஸியா முடிஞ்சிரும். அரை நேரம் ஃபர்ஸ்ட் தான் ப்ரோ போறேன். அது ஏதோ மாறிடுச்சு ப்ரோ ஓபன் பண்ணனே. அது எதுல போய் மாறுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நானும் அதை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஏதோ மாறிடுச்சு. ஸ்கில் 100K-வா? அம்மாடி. வெறித்தனம் ப்ரோ வெறித்தனம். நான் ப்ரோ பட்டைய கிளப்பிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு மட்டும் கொடுத்துருங்கடா. கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களேடா. ஏதோ ஒண்ணு நல்ல கேரக்டர் 5 ஸ்டார் கொடுங்கடா. அது போதும். ஏன் ப்ரோ கோல்டு ஸ்லம்பர் தான். இருங்க ப்ரோ கோல்டு ஸ்லம்பரா? உங்களுக்கு கோல்டு ஸ்லம்பரா ப்ரோ? ஓகே ஓகே. அது என்ன ப்ரோ கோல்டு ஸ்லம்மர்? ஹாய் ப்ரோ பரத் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ வெல்கம். சிக்ஸ் 600K பண்ணுவா ப்ரோ? அப்பா கோல்டு ஸ்லம்மரா ப்ரோ? நானும் அதை தேடிட்டு இருக்கிறேன். இருங்க ப்ரோ தேடிடுறேன். தெரியலதான் ப்ரோ. கோல்டு ஸ்லம்மர்னா கோல்டு ஸ்லம்மர்னா இது இது ப்ரோ கோல்டு. அதுதான் அதுதான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அதான் ப்ரோ கோல்டன் ஸ்லம்மர். ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ தேடிடுறேன். இல்ல இது இது இல்ல. இதுதானா ப்ரோ? இதுதான் கண்டுபிடிச்சிட்ட ஒரு வழியா. ஓ இது ப்ரோ. ஓ இது ஆறு வில்லேஜ். நானே இதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதான் ப்ரோ இதுதான் கோல்டன் ஸ்லம்மர். ஸ்லம்பர் ப்ரோ ஸ்லம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஒரு வழியா ஃபைனலா கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டேன். ஃபைனலா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஃபைனலா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். போலாமா ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் போலாம். எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் போலாம் ஃபர்ஸ்ட் போலாம் ஃபர்ஸ்ட் போறோம். நாங்க ஃபர்ஸ்ட் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் போறோம். போங்க போய் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ போயிடலாம். Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. அப்புறம் இது வந்து Huh?
கொஸ்டின்ல தான All ப்ரோ will be revealed in the next எனக்கு volume. மைனஸ் பண்றது Drat. கண்டிப்பா ப்ரோ எடுத்தே ஆகணும் ப்ரோ இன்னைக்கு கண்டிப்பா ஹூட்டோ எடுக்கணும் ப்ரோ ஹூட்டோ எடுக்கிறோம் ஹூட்டோ எடுத்தே ஆகணும் ப்ரோ இன்னைக்கு எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ ஓஹோ இன்னும் இந்த இதுல இன்னைக்கு ஒரு புடி எல்லாரும் வாங்க ஆமா ப்ரோ இன்னும் ஓப்பனே ஆகல ப்ரோ எங்க போய் ஓபன் பண்றது ஐயோ கடவுளே கஷ்டகாலம் டெசர்ட் கொஸ்டா ப்ரோ எப்படி போய் ஓபன் பண்ணிட்ட ப்ரோ அதான் ப்ரோ இது இல்ல ப்ரோ இது பாருங்க இதுவும் இல்லையே ப்ரோ இது வேற பக்கம் போகுது ரணா போங்க ஓகேவா ரணான்னு ரணா 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 ரணாவே காணோம் ப்ரோ ரணாவே காணோம் இதுல இருக்கும் ஓகே ப்ரோ இதுதானா ப்ரோ சில்ட்ரன் ஓகே ஓகே ப்ரோ நானும் அதான் நினைச்சேன் ப்ரோ ஏன்னா அது எதுவோ போன மாதிரியே இருந்துச்சா ப்ரோ ரணாவா ப்ரோ எங்க ஹாய் வைஷ்ணவி வணக்கம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஓகே சில்ட்ரன் ஆஃப் சிமரா வில்லேஜ் ஒரே நிமிஷம் bro, கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆமா ஒரு இதான் நினைச்சேன் ஓகே ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் Time to act. நைட் பாட் எனக்கு மட்டும் ஹாயின்னு வரும் போது ஓகே தான் ப்ரோ இதுதான் ரூட்டா எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க கண்டிப்பா ப்ரோ வே பாயிண்ட்ஸ் அன்லாக் பண்ணிடலாம் ப்ரோ வாங்க வே பாயிண்ட்ஸ் அன்லாக் பண்ணிடலாம் சீக்கிரமா அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஓகே ப்ரோ அது லெவல் 6 போட்டுடலாம் ப்ரோ ஒரு பக்கம் நிக்க முடியாதா ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பியாடா நிக்க மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ உன்னை எங்க ஃபாலோ பண்றது
கூட்டு எடுக்காம தூக்கம் வராதா ப்ரோ? ஓகே ராம் ப்ரோ. எடுத்துடணும் ப்ரோ. இன்னும் 9 தான் ப்ரோ. அதனால எடுத்துடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, முட்டை எடுக்கிறத வச்சு உடம்பு கெட்டுற போகுது ப்ரோ. Body and அதான் mind. யோசிச்சேன் உங்களுக்கு. No more tricks up your sleeve. Take that. அதான் ப்ரோ. Hiya! ரெஸ்ட் எடுத்துட்டீங்களா? சூப்பர். ரெஸ்டா இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. Hiya! பிளான்ட் எல்லாம் செத்து Take போச்சா? that. ஏன் ப்ரோ பேசுறதே வர மாட்டேங்குது? நைட் பார்ட் 2 தூங்க போயிடுச்சு. ஹாய் ப்ரோ, நியூ சப்ஸ்கிரைபர். வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். நல்லபடி ப்ரோ. வேர்ல்டு கொஸ்டினால இப்படிதானா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, நைட் பார்ட் 2 தூங்க போயிடுச்சு. நைட் பார்ட் குறதைய விட்டு மூக்குல சளி ஒழுக தூங்கிட்டு இருக்குது. உடனேயோட தட்டியாச்சு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ, நைட் பார்ட் 2 வந்து நைட் பார்ட் 1 நானே பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னனால, ஹஸ்பண்ட் சொன்னனால வைஃப் தூங்க போயிடுச்சு. ஏன் ப்ரோ சிரிக்கிறீங்க? Now that I think about it, it's so such a நைட் பார்ட் 2 பொண்ணுதான் ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? என்னது ஹஸ்பண்டா வைஃபா? தெரியாதா ப்ரோ? ஆமா ஆமா. ஓகே தான் ப்ரோ, இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். நைட் பார்ட் 1 and 2 பிளானிங் பார்ட் 3. என்னமோ சொல்றாரு புரியல. ஆட்டோ போட்டு விட்டேன் ப்ரோ. தளபதி ப்ரோ என்ன சொல்றாரு? இந்த இடத்த கிளீன் பண்ண சொல்றானுங்க. என்னமோ சொல்றாரு. நைட் பார்ட் 1 தான் பண்ணா. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ, புது அக்கவுண்ட்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாதோ? No, my sword. Try to keep up. அண்ணா ஓய்யா, ஹலோ. சும்மா காமெடிக்கு. சிரிப்பு தாங்க முடியலையோ? No more tricks up your sleeve.
ஏதோ ஒண்ணு 2 பேரும் பிளான் பண்ணிட்டு போயிட்டு முடியல. ஏன் ப்ரோ அப்ப எது ப்ரோ பையன் எது ப்ரோ பொண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. You want this one? நைட் பாட் ஒண்ணு நீங்களா? என்னென்னமோ வித்தியாசமா இருக்குது. நாங்க நைட் பாட்டு தான் சொன்னோம் ப்ரோ. நாங்க 5 ப்ரோ சொல்லலையே. நைட் பாட்டு தான் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். நைட் பாட் நீங்களா? ஐயோ எங்களுக்கு தெரியாம போச்சு எவ்வளவு நாளா. ஒருவேளை அதுவா இருக்குமோ? நைட் பாட் இது பண்ணி விட்டுருச்சு. Rain outlines your fate. பாவம் ஆனா தெரியாம போச்சு இவ்வளவு நாளா நைட் பாட் 2 யாருன்னு. அப்ப நைட் பாட் 2 யாரு? அப்ப நீங்க தான் நைட் பாட்டா? அப்ப நைட் பாட் 2 யாரு தெரியலையே. 600 செகண்ட் போட்டு விட்டுருச்சு. நைட் பாட் டைம் அவுட் போட்டுருச்சு ப்ரோ. டைம் அவுட் போட்டுருச்சு. ராம்புரம் சைடுல சிரிப்பு தாங்க முடியாது. எப்ப ப்ரோ டைவர்ஸ் வந்துச்சு? ஐயோ ஐயோ எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. வயசு ராம் ப்ரோ தளபதி ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ முடியல. அறுபது பாவம். இங்க என்ன ப்ரோ கிளியர் பண்றது? என்ன கிளியர் பண்றதுன்னே தெரியலையே. What happened guys? எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. காகாஷி ப்ரோ லேட்டு. ஏய் சிறுத்தை இருக்குதுப்பா இங்க. ஏய் இதெல்லாம் இருக்குதா கேம்ல? என்னென்ன இருக்குது? அது பாட்டுக்கு கொண்டிருந்துச்சு. ஓய் அடிச்சுட்ட. துரத்துது. ஐயோ அது பாட்டுக்கு தானே உட்காந்துருந்துச்சு. சிறுத்தை சார் சாரி சார். நாங்க இங்க போய் நின்னுக்கிறோம். இங்க வர முடியாது உங்களால. போயிட்டாரு சிறுத்தை சார். சிங்கம் மாதிரி இருக்குதே. ஏய் இது சிங்கம்பா.
சிங்கம் கடுப்பாயிருச்சு. அம்மா வரியர் வரேன் ப்ரோ. சிறுத்தை அடிக்கிறீங்களா? சிங்கத்தை அடிச்சிட்டாரு பாவம் சிங்கம். அம்மா இந்த இடமே இப்ப நல்ல இடமாயிருச்சு. இல்ல ப்ரோ நான் quest முடிக்கிறோம். ஆர்ட் ஐலாண்டா? சீக்ரெட் ஐலாண்ட் எங்க இருக்குது? ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் ராணா. அரணாரா பார்த்ததே இல்லையா? அரணாரானா என்னது? பாய்மன். குடிசாமா. How to fight? டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணிடலாம். ஓகே Time to ராம், act. அருணா quest முடிச்சிடலாம். அதான் ஒரு ஸ்கிப் பண்ணாலே லேட் ஆகும். இல்ல நான் ஓட்டி தான் விட்டுட்டு இருக்கிறேன். ஆனா கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் ஓட்ட முடியல. 2 விஷ் கிடைக்குமா? சூப்பர். அதான் ப்ரோ போயிட்டே இருக்கும். நம்ம அப்புறமா யூடியூப்ல பார்த்து படிச்சுக்கலாம். அப்புறமா யூடியூப்ல பார்த்து படிச்சுக்க வேண்டியதுதான். படிக்கவே டைம் கரெக்டா இருக்குதா? கிராண்ட் பாவா ஓட்டு. ரணாங்கிறது புள்ளதானா? ஓ டைகரா அது? அப்போ சிங்கம் இல்லையா? என்னடா சிங்கம் மாதிரியே இருக்கு, புலி மாதிரியே இருக்கு, அப்புறம் என்னடா இந்த கேம்ல பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? இல்ல ப்ரோ. என்னமோ போயிட்டே இருக்குது, ஓட்டி விட்டுறலாமா?
டக்குன்னு ஓட்டி விட்டுறலாம். தமிழ் சாம்பிள் பேப்பர். கிராண்ட்பா அமைதியா அமைதியா இருக்க சொல்லுது அந்த பொண்ணு. அமைதியா சொல்லுங்க கிராண்ட்பா. ஓட்டு ஓட்டு. மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ண சொல்றானே. ஓ இதெல்லாம் வில்லேஜா? வில்லேஜ் வீடு. ம். நீ என்ன பார்க்கணும் நானு? நீ ஓட மாட்டேங்கிறானே. நடந்தா போகணுமா? இவங்க நடந்தே போய்க்கலாம் வாக்கிங்ல. எப்படியும் மெதுவா தான் போவான். ஓகே ப்ரோ. நேத்து இன்னைக்கு காலையில ஒரு டொமைன் அன்லாக் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. இருங்க இன்னைக்கு ஷெட்யூல் டிராகன் என்ட்ரி லெவல்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணும். அதெல்லாம் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஆனா ரொம்ப பெரிய வேலை கொடுக்குது அதான். $11 முடிச்சிடலாமா ப்ரோ? ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. முயற்சி திருவினையாக்கும், முயன்றால் சாதிக்க முடியும். ஆட்டோல ஓட்டு விட்டேன் ப்ரோ. யார் கை வலிக்குது. ஓட்டு ஓடிட்டு இருக்கு ராம் ப்ரோ. ஓட்டத்தான் முடியல. என்ன ப்ரோ போயிட்டே இருக்குது, பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க. பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க.
ஃபட்டுவி. ஓகே ராம் ப்ரோ, 20 மினிட்ஸ் சார்ஜ் போட்டுட்டு வாங்க. ஓகே ப்ரோ. இவன் குழந்தை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் ஓட்டி வரணும். பேசுறது பிரச்சனை இல்ல, பெருசா பேசிட்டு இருக்காங்களே. ஆமா ராம் ப்ரோ, இன்னைக்கு பார்க்க வேணாம்னு சொல்லிருங்க. போய் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் நெருங்கிருச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வேணா டைம் பாஸ் பார்க்கலாம், ஃபுல்லாலாம் பார்க்க வேண்டாம். டேட் 19. ஆமா ப்ரோ. சாயமனுக்கு வாய்ஸே இல்ல. பாய் கக்காசி. பாய் கக்காசி, பாய். ஐயோ, அந்த குழந்தைங்களை பாத்துக்கணுமா? இதெல்லாம் ஓகே தான், பேபி சிட்டிங் வேலைன்னாங்களே, இதுதானா? ஏ ஓடாதீங்கடா, ஓடாதீங்கடா. ஏ ஓடாதீங்கடா, நில்லுங்கடா. Time to act. ஏ தம்பிகளா, எல்லாம் ஓடாம நிலுக்கணும், தொலைஞ்சு போயிடக்கூடாது. நியூடா போடு, நியூ நாய்க்குட்டியா ப்ரோ, சூப்பரு. ஒரே வீட்டுல மனிதன், பூனை, நாய், அந்த ஹியூமன் ப்ரோ. ஓ, குட்டி பசங்களா எங்கடா போறீங்க? ஏய் தங்கம் நில்லுமா, நீயும் கூட சேர்ந்து போறியே. ஐயே சுபதெல்லா, லோத்தம், கவுஸ், 2 பேர் நில்லுங்க. என்ன லைனா நிக்கிறீங்க 3 பேரும்? இதெல்லாம் வருதா ப்ரோ, இதோட மோசமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. பா நல்ல வேகமா ஓடுறீங்க. ராணா இருந்தா ஓட விடாது. ஏன் பாப்பா அழுவுற? ஐ கோயிங் டு மேரி ராணா வென் ஐ க்ரோ அப். ஓ, மேரி ராணாவா? ராணா பொண்ணா பையனா? என்ன என்ன அவ சொல்லுது பாருங்க. இல்ல இல்ல ராம் ப்ரோ, ஸ்கிப் பண்ணலாம். என்னென்ன பேசுது பாருங்க, துணுண்டு வயசுல. ராணா பொண்ணா பையனா? பொண்ணு தானே? ஹிந்தில ரொம்ப கேரக்டர்ஸ் அப்படியா ப்ரோ? அதான் அதான்.
பொண்ணு இந்த ரணாவும் பொண்ணு என்ன நடக்குது? ஏதோ பண்ணிட்டு போட்டும். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. நான் வந்துட்டேன் நைட் பாட்டா. ப்ரோ என்ன கூப்பிட்டாங்க? என்னாச்சு 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 அதுக்குள்ள என்ன ஆச்சு? நைட் பாட் 2 வந்து விட்டார். சூப்பர். வாங்க இலவச நெருப்பு ப்ரோ. நைட் பாட் கலாய்ச்சா போயிருவாங்களா? தெரியலாம் ப்ரோ. தெரியும் தெரியும் தெரியும். அவரு தெரியாதா? அவர் யூடியூப் சேனல்ல எவ்வளவு வீடியோஸ் பார்த்திருக்கேன். தெரியலாம் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா. அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ப்ரோ. நானும் பார்த்தேன். கேள்விப்பட்டேன் ப்ரோ. கேள்விப்பட்டேன். ரெண்டுமே பெரிய யூடியூபர்ஸ் தான். எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும். நானே சொல்ல மாட்டேன். வம்பாய் போயிரும். நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. ஒரு தெரியாதா கக்காசி ப்ரோ? எத்தனை வருஷமா பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவரை. யாருக்குறான் ப்ரோ? தெரியலையே. ரெண்டு பேர்த்துல யாருக்கு தெரியல. டிராகன். பார்த்தேன் பார்த்தேன் ப்ரோ. பார்த்தேன் பார்த்தேன் பார்த்தேன். நானும் பார்த்தேன் எல்லா வீடியோஸும்.
அதான் ப்ரோ அவருக்கு தோன்றத அவரு போடுறாரு. அது ஏன் அப்படி போடுறாருன்னு தெரியல. சரி விடுங்க. அது ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ, நானும் பார்த்தேன். ஆமா ககாசி ப்ரோ, ஆமா. ஆமா ப்ரோ. 23 மணி நேரம் டைம் இருக்கு. ககாசி ப்ரோ, ஆமா 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 ஆமா. ஆமாதான் ப்ரோ, ககாசி ப்ரோ சூப்பர். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, ஞாபகப்பட்டு நானும் மறந்துட்டேன். ஓகே தான் ப்ரோ, அன்லாக் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு நாம ககாசி ப்ரோ சொன்னதுனால நாம நிறைவேத்த போறோம். இன்னைக்கு நம்ம இதுமா அன்லாக் பண்ணி ரைடனை பார்க்க போறோம். ரைடன். அதுதான் ப்ரோ கடைசிலாம். நான் கூட பேர் வச்சது. ஸ்வாட் கேல், குப்பா ஸ்வாட் கேலா. அதான் ப்ரோ. பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறத விட்டுட்டு பேசுற பேச்சு பாத்தீங்களா? நம்ம அடுத்த quest போலாம் ப்ரோ. If my calculations are correct, Wanwan Bookhouse is due இதுமா to அன்லாக் receive a பண்ணிடலாம். batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure? எப்படி ப்ரோ நம்ம ஃபாஸ்டா போறது? எப்படின்னு கொஞ்சம் ஐடியா கொடுங்களேன். ஹாய் நைட் பாட் ப்ரோ, வந்துட்டீங்களா? ஓகே ராம் ப்ரோ. ஹாய் நைட் பாட் ப்ரோ. சஞ்சய் ப்ரோ. ஒரிஜினல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து. ஓகே ப்ரோ, நல்ல விஷயம் தான், வாங்க. ஆமாதான் ப்ரோ. இருக்கிறது ஒரு மவுஸ், அதுவும் போயிடுச்சுன்னா வம்பாயிரும். இன்னைக்கு முடியறதுக்குள்ள இது முடிச்சிடலாம் ப்ளீஸ். கஷ்டப்பட்டு 31 வந்திருக்கோம். அப்படியா? ஓகே ஓகே. இருங்க நான் எவ்வளவு, இங்க பாருங்க நான் இவ்வளவு வச்சிருக்கேன். இன்னும் 4000 வேணும் நம்மளுக்கு. நல்லாதான் இருக்கு, நல்லாதான் இருக்கு bro. நல்லாதான் இருக்கு நைட் பார்ட் 2. கமெண்ட படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன்.
ஆர்கன் பஸ் தான் போறேன். ஃபுல்லா எத்தனை மாடரேட்டர் தெரியல எவ்வளோ 10 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் லிமிட்டா அதான் நினைக்கிறேன். பார்க்கணும். அப்புறமா பார்த்து சொல்றேன். இப்ப கொஞ்சம் முக்கியமான வேலையா இருக்கிறோம். ஆர்கன் பஸ் போகணும். பண்ணிட்டாலும் ரெடி தான். ஆனா எந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும்னு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஓகேங்க. இப்போ ஆர்கன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஃபர்ஸ்ட். என்னென்ன சொல்றீங்க சாமி? இப்ப எது முடிக்கணும்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வர மாட்டேங்குது. ஹிட் பார்ட் 1 2 ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா. வேறொன்னும் பண்ணல ப்ரோ. சும்மா ஜாலியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹிட் பார்ட்க்கு ஒரு டைம் அவுட் பார்சல். கக்காசி புரோல மென்டல் ஆகுவாரா? ஐயோ ஐயோ. Why not keep me company for a while? ஆர்கன் Wouldn't that be ஃபர்ஸ்ட் fun? போறேன். ஆர்கன் கோஸ்ட் போறேன். என்னையா நடக்குதுங்க? என்னதானே நடக்குது? மாத்தி மாத்தி அடிச்சுக்கிறாங்க. ஐயோ ஐயோ. மாடரேட்டருக்கு இன்னைக்கு யாரு ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பாத்திரலாம். எந்த மாடரேட்டர் ஜெயிக்க போறீங்கன்னு தெரியல கடைசியில. யாரு பெரிய மாறுன்னு பாருங்க.
ஆமா அதான் அனுப்பியிருக்கீங்க. Propagate! You're in. Come a little closer. Not so hard! That's cheating! I need but No, my sword! ஃப்ரீஸ் கேரக்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடலாம். Body and mind. Rain outlines your fate. I need but ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Don't be such a brute. ஆனா என்டர்டைன்மெண்டா தான் இருக்குது. You got me. அர 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 அர. என்னையா நடக்குது இங்க ஃபைட் ஃபைட் மேல ஃபைட். அர அர அர. ஐயோ ஐயோ. I have taught you everything. காட்டே. No. யார் பெருசு நடிச்சு காட்டே. Come a little closer. I knew I should have stayed home. என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது? அப்பாடி இருக்குது. பாடியே எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் கண்ட்ரோல் விடாது. ஐ ஜே 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 ஜே. என்ன சீரே? நைட் நேரத்துல வெடிச்சிடும். நைட் பாட்டு பாவம். முன்னாடி Ready when you are. Wish me luck! As you wish. முடியல. லேப்டாப் கிளாஸ் யாரையும் டைம் அவுட் போடலப்பா விடுங்க. முடியல. இடையில ராப்பரை பாத்தீங்களா? ஏதோ வாழ்க்கைன்னு ஓட்டுக்கிறாரு.
சரி, யாரு பரிசுன்னு அடிச்சு காட்டுங்க. ராம் ப்ரோ. Let the show begin. யாரு பரிசுன்னு அடிச்சு காட்டு. சும்மா. போய் கீழ்படுத்து. ராம் ப்ரோ. கண்ட்ரோல் ராம் ப்ரோ. கண்ட்ரோல் என்டர், கண்ட்ரோல் என்டர். தெரியும். God protect us. Rain outlines your fate. Cool it. This moment will be frozen in time. Freeze. Dodge this. Ready, steady, go. ஏய் பாக்குறோம். Freeze. Dodge this. முடிஞ்சானே எனக்கு ஆர்க்கும் கொடு. Don't push your luck. எனக்கு முடிஞ்சானு கல்லாம். I'm tired of this game. Don't get frostbite. Let's dance. Time to clean up. I missed a spot. ஐயோ. Rain cutter. Not good. Freeze. I'll protect us. I must leave no stone. Cool it. என்ன சொல்றீங்க பாருங்க சாமி. Tether my guard down. இங்கேயே போட்டுறாதீங்கடா. கர்மா முடிச்சாங்களே, மனுஷனே இல்லடா இங்கெல்லாம். ஜிங்கிரியா போட்டுறாதீங்கடா. A little weak. ஜிங்கிரியா போட்டுறாதீங்கடா. Rain outlines your fate. Leave it up to me. Dodge this. Time to act. Let me leave you a breath. The brightest flames burn fastest. Freeze. Cool it. Steady as stone. முடிச்சிட்டேன். Dodge this. எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது ஃபைட். Doesn't look good. Freeze. Dodge this. Freeze. Cool it. Freeze. Freeze. Dodge this. Dodge this. Freeze. 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 Freeze
இவன் மட்டும்தான் கேயா மட்டும் இருந்தானா அடிச்சிருப்பேன் நேரம். That's going back in the wash. Leave it all to me. ஒரு நிமிஷம் இருடா, உன்னை வச்சுக்கிட்டு என்னால அடிக்க முடியல. சார் முக்காவாசி அடிச்சு எல்லாம் கரெக்டா டவுன் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நொய்டிக்கு எழுத்து ஏத்திக்கலாம் அப்படியே. சத்தம் நீ They still need me. கஷ்டு போனோம். ஃபைட் முடிஞ்சிருச்சு, அப்புறம் எல்லாம் ஓஞ்சிட்டீங்க. ஆனா கக்காசி ப்ரோ மட்டும் ஓயில. எல்லாம் ஒரு ரீசன் சொல்லி எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ராம்புரோவும் நம்ம நைட் பாட் 2 வின்னர் கக்காசி. அப்புறம் வின்னர் மை லேப்டாப் அலைவ். இவ்வளவு வேகமா அனுப்புனா 2 நிமிஷம் ஹேங் ஆகத்தான் செய்யும். ராம்பரா இஸ் பேக். ராம்பரா வின்னர் அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டீங்களே. ராம்பரா இதுலயே இருக்கிறீங்களே. யாரு வச்சாச்சு ஃபைட். ரவுண்ட் 2 ஸ்டார்டட். ராம்பரா ஸ்லோவா தான் அனுப்புறாரு. Someone needs assistance. யாரு பரிசு அடிச்சுக்காது. ராம்பரா ஆஃப் ஆயிட்டாரு.
என்னென்ன பேசுறாங்க பாருங்க. Steady as stone. Let the show begin. Cool it. Dodge this. ரோபோட் இன்னைக்கு அக்கு வேணா ஆரி வேணா ஒடிக்கணும். Freeze. Rain outlines your fate. ரோபோட் இன்னைக்கு சத்தாண்டா இன்னைக்கு. எவ்வளவு கடுப்பேத்திட்டான் அந்த ரோபோட். சத்தடா இன்னைக்கு ரோபோட். I'll protect us. Cool it. Q4. Ouchie. Freeze. Oh, so sorry. நான் ப்ரோ மொபைலா? ஓகே. No, my sword. Cool it. Leave it. Witness the power of the wild. Freeze. பறந்துட்டான் பையன் பறந்துட்டான். Dodge this. முடிஞ்சா இன்னைக்கு சத்தா இன்னைக்கு. Cool it. I made him hate his life. போடு இன்னைக்கு முடிச்சிட்டு அவர் வழி யாருக்குன்னு வச்சு. Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. சாமி. ஆமா. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of Ruin Guards roaming around ஆண்டவரே too. வேண்டாம். Is that just a coincidence? Or... கக்காசி ப்ரோ ஓடியே போயிடுவார் அப்புறம். ராம் ப்ரோ தான். There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern, time is just waiting for those seeds to sprout. ஓகே ப்ரோ செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago, Khaenri'ah. Huh? Khaenri'ah? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh, speaking of Khaenri'ah, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khaenri'ah was... Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. ஆமா அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. எனக்கு எப்படி மெமரி இருக்கும்? Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But நான் உன்னோடதுக்குள்ள வர if you மாட்டேன், would நீ like to என்னோடதுக்குள்ள tell வராத. me, I will listen. So, the Khaenri'ah you saw, what was it like?
So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. ஓகே. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. ஓ இவன் தங்கச்சியே அவனை வந்து எழுப்பி விட்டுருக்காளா சிஸ்டரு? ஓகே. நீ வேணா சண்டைக்கு வாப்பா, நாம சண்டை விட்ட போறோம் 2 பேரும். It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? ஆமா, நம்ம டிராவலர் இங்க எத்தனை நாளா இருக்கான்? எது பெருசுன்னு அடிச்சு காட்டு. டும். வாழைப்பழம் பெருசா, தக்காளி பழம் பெருசான்னு அடிச்சு காட்டு. டும். அடிச்சா வலிக்குமியா? தூக்கம் வந்துருமியா ககாசிக்கு? And then your sister told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? அதான் ராம்புற கேளுங்களேன். Your sister told you that the destruction of Khandri Haven. The destruction of Conria? She said that? Yes. That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அம்மாடி. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. ஐயோ கேட்டுருச்சா தக் லைஃப்? ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல வந்தா திடீர்னு மாறிடுச்சு. இப்பதான் எனக்கு தெரியுது தக் லைஃப்னு சொன்னனே. ஐயோ ஐயோ. Huh. So your sister must have understood this world better than you did because she woke up first. ஆமா அவதான் முதல்ல எந்திரிச்சா. நான் தூங்கு மூஞ்சி தூங்கிட்டே இருப்பேன் டிராவலர். And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. ராம்புரம் மட்டும் இருந்திருந்தாருன்னா அவ்வளவுதான். நல்ல வேலை இல்ல. And it is shortly after that you encounter unknown god. யாருப்பா அந்த அன்னோன் கார்டு என்னோட வழியை பிளாக் பண்ணது? என்னால எஸ்கேப் ஆகவே முடியல. Oh, Paimon knows this part really well. பைமனுக்கு இந்த பாட்டு நல்லா தெரியாது. யார் யார்? வெண்டி தானே? I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. அதான் வலிக்குமா? ஐயோ. ஆல் இந்தியா டூர். When you woke up that first time, hurriedly right கம்யூனிட்டி போஸ்டா? எங்க நான் போடவே இல்லையே ப்ரோ. வேர்ல்ட் இந்தியா டூர் போயிருக்கான். யாரு போட்டது? ஓ அவங்க போட்டிருக்காங்களா? ஓகே ஓகே. When you awoke
ஓகே ப்ரோ. இதுல எனக்கு என்ன புரியலனா, போக் பண்ண அரியா பாக்கும்போது, நான் வந்து இந்த வேர்ல்டுல இருந்து லீவ் ஆக ட்ரை பண்றேன். அது என்ன வேர்ல்டு? இந்த பார்ட்ல எனக்கு ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஓகே ப்ரோ. என்ன வேர்ல்டு? But now, since you have come to gain some understanding of Tavat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? But now, since you have come to gain some understanding of Tibet, you are able to guess that the war you witnessed all those years must be the war that ended. ஓ அந்த வார் வந்து இங்கே எண்ட் ஆயிடுச்சு. கால்நெறி, காண்ட்ரி, கஹென்ட்ரி. ஓ கஹென்ட்ரி. ஓகே. Ah, if that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. எல்லா புக்கையும் தேடி தேடி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் கிழமை. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Lille, but you told Paimon they were useless. ஓல்டு புக்ஸ் எல்லாம் யூஸ்லெஸ். So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? கஹென்ட்ரியா. ஓ கஹென்ட்ரியா. அப்பதான் இவன் சிஸ்டர் பத்தி கண்டுபிடிக்க முடியும். Oh, yeah! You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? ஆமா I 500 probably வருஷத்துக்கு know முன்னாடி more அழைச்சிருச்சு. about Kanria than both of you. You probably know more about Kagandria than both of you. Kanria was a nation without a god, not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. ஓ காடே இல்லையாங்க? ஓ காட் இருந்தாதானான்னு கேக்குறான். ஓகே ஓகே. காட் இல்லாம ஆண்டிட்டு இருக்காங்க. சி காட் இல்லாம இந்த நாடு ஆண்டுட்டு இருக்கு. அவங்க செத்துட்டாங்களா இல்ல அபாண்ட் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. சொல்ல போனா அங்க காடே இல்ல. ம். அப்படியா விஷயம்? ஓகே இப்பதான் எனக்கு ஒன்னொன்னா புரியுது. ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா புரியுது. அவ்வளவுதான். ஸ்கிப் பண்றேன் ப்ரோ. ஓட்டிங் போல் கிரியேட் பண்ணனா அதுதான். அப்படியே கதை யோசிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தேன். ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind.
ஒரு ஆர்கன் கொஸ்ட். A nation without a god? காடே இல்லாத நேஷன் ஒன்று இருக்கு. அப்ப 8வது நேஷன்னு சொல்லலாம். Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. 7 காடை அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க 8வது உலகத்தை. You mean that 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanya. 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தை யாரு பிடிக்க போறான்னு 7 பேர் சண்டை கட்டி இருக்கானுங்க. அப்பதான் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. அதான். how could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Search continue பண்ணு. Chat பார்க்கல bro. Chat பார்க்கல. Okay. 5 minutes நான் பார்க்கல. ஓகே நீங்க பாருங்க நான் வந்து விளையாடுறத கண்டினியூ பண்றேன். ஜிராயா வந்திருக்காரு. ஜிராயா வாழ்க. ஓகே நான் 5 minutes கழிச்சு chat பாக்குறேன். Look for the abyss order. Let's dance. அபிஸ் ஆர்டர்னா இலிச்சல் இன்னைக்கு மாட்டினடா பண்ணி. No, my sword. போடா பண்ணி மாட்டினடா. பரவாயில்ல ஜிங்கி லெவல போட்டனால பண்ணிக்கு ஒரே அடியில சாவு. இப்ப 40 செகண்ட் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. கடுப்பா இருக்குது. Time to act. Time to act. ஐயா ஃபைட். Over there! It's more ruin guards and abyss mages.
Ruin Guards and Abyss Mages வாங்கிட்டானுங்க இன்னைக்கு ஃபைட் போக போறோம். He was just saying how these ancient machines are from Conria. ககன்ரியால இருந்து அங்க இருந்து எப்பறா இங்க வந்திருக்கோம்? So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one ஓ called ruin them that ஓ 500 years அந்த ago. மக்களே வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க Ruin Guard. ஓகே ஓகே. These ruin guards were known as field tillers by the people of Conria. Field Tillers. What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. வெப்பனுக்கு கோட் The நேமா? land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. The land This is not is to how be the field tilled tiller with came about. farming tools. The land is not to be tilled with farming tools. Okay. Land is not to be tilled with farming tool. Okay. பிளட்டுக்கும் ஸ்டீலுக்கும் ஃபைட் பண்றதுனால ஃபீல்டு டில்லர்னு வச்சுட்டானுங்க. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. ஸ்டில்லிங்க்கு இவ்வளவு பெரிய இதாடா போங்கடா. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. இதெல்லாம் தன்னை போல தன்னை போல நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கடைசியே காணும். Experiment success. Whereas resonating with the sorrow of other civilization, lost of time, they found their way to various different locations. Well, that sounds so sad. Publishing by 500 years. Yeah, Paimon thinks you've been doing a real good job of that. 500 வருஷமா Once you கஷ்டப்பட்டு understand இருக்காங்க. more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. எல்லாத்தையும் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும். டெய்லி ப்ரோ மாடரேட்டருக்கு ரேங்கிங் பார்க்கணும் ப்ரோ இருக்கு. Let me leave you a first. Freeze! இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதுதான் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன். நான் ஒண்ணுமே வந்துச்சு. Dodge this! Cool it! Not good. Dodge this! La, 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 la. Freeze! ஆர்பரா. Dodge this! ஜிராயாவை பண்ண சொன்னா. I must leave no stone unturned. As a dutiful maid would. நானே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ். It was my honor to முடிச்சான். serve you. Grain cutter.
Pulsar. Ha! 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 Freeze. A minor. I have taught you everything ஐயோ I அடிக்க know. முடியல. பயங்கரம் கேயவுமா கிழிஞ்சிரும். I'll protect us. என்ன சோகமான விஷயம் ப்ரோ? என்ன சோகமான விஷயம் ப்ரோ? தெரியலையே. சொன்னாதான் தெரியும். Don't push your luck. அதான் ப்ரோ ஐயக்கா முடிக்கணும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. Unexpected. அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்? போய் படியா கக்காசி. Sister. அவன் ரோபோட் இழுத்து போட்டு அடிச்சிருச்சு கருமம். ரோபோட்டே நீ நல்லாவே இருக்க மாட்ட. ஆமாராம் ப்ரோ. முடிச்சிட முடியுமா ப்ரோ? இதுமா ஃபர்ஸ்ட் இசுமா ஃபர்ஸ்ட் முடிக்க முடியும்னா சொல்லுங்க, முடிச்சிடலாம். நைட் 2 வந்து முடியலையாமா ப்ரோ? நல்லா டக்கு டக்குன்னு அனுப்புறீங்களா? ஓகே ப்ரோ. ஐயக்கா ஃபர்ஸ்டா ப்ரோ? எது ப்ரோ சொல்றீங்க ஐயக்கா? ஐயக்காவே இல்லையே ப்ரோ எனக்கு. இது ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ஐயக்காவே இல்லையே ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ஐயக்காவுக்கு ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் இல்ல ப்ரோ. காணாராம் ப்ரோ. ஆமா
நாய்ஸ் மியூசிக் ப்ரோ தமிழா? நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன். யுஐடி கீழ இருக்கும் பாருங்க. யுஐடி இஸ் டவுன் சி ப்ரோ. யுஐடி ரைட் சைடு டவுன். தமிழா ப்ரோ மியூசிக்? என்னோட நம்பர் அனுப்பியிருக்கீங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. What's the hurry? 77455483. யாரு மியூசிக் தெரியலையே. What's the hurry? ஓகே ஓகே ப்ரோ என்னோட தானா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஃபுல்லாகி பல காலம் ஆகுது. 3 ஐடி வச்சிருக்கீங்களா? அப்புறம் என்ன ப்ரோ? முடிச்சுட்டாங்க. நம்மளா கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. 3மே ஃபுல்லா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண இருங்க. Let the show begin. No, my sword! ஓகே ஓகே ப்ரோ. அதுதான் பண்ணணும் ப்ரோ. நானும் அதான் நினைக்கிறேன். Don't push your luck. Leave it all to me. Dodge this. ஏய் கேயா போட்டானுங்க. I'll protect us. Freeze. ஏய் ரோபோட் கேயா மட்டும் போட்டானுங்க. No, my sword! Ouchie. ரோபோட் வந்துருச்சு. அலே ரோபோட் அங்கிள். Rain outlines your fate. Let me read you. This moment will be frozen in time. I can't stop now. They need me. ஓ பார்பரா போட்டானுங்க. சரி Dodge this. Time to act. Not good. அரே மென்டல் ரோபோட். Freeze. I must leave no stone unturned. Rain outlines your fate. Cool it.
look good. Lord. ஓகே ப்ரோ, இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகேடா ப்ரோ. இது முடிக்க முடியாது. ஓகே ப்ரோ, ஆனா இது கஷ்டம்தான். I let my guard down. சூப்பர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கு ப்ரோ. எனக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. நான் குக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேல இங்க நிக்கிற ஆபத்து ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, வாங்க வாங்க. எனக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா படி ஃபாலோ பண்றேன். ரோபோட்டை கீழே தள்ளி விட்டுறணும். ரோபோட்டை கீழே கூட்டிட்டு வந்து ரோபோட் முடிச்சிடணும் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி Time to வச்சிருக்கேன். act. நொயிலி தான் நான் யூஸ் பண்றதே இல்ல. எனக்கு ஒரு பயங்கரமான பிளான் இருக்குது. நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன். கான்ஸ்டாக்ட்ல நிறைய குக்கிங் லொகேஷன் இருக்கும். ரீவைவல் பாயிண்ட்ஸ்ல போய் குக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கு எங்கேயாச்சும் குக்கிங் லொகேஷன் வச்சிருப்பானுங்களே. கான்ஸ்டாக்ட்ல எங்க பார்த்தாலும் குக்கிங் லொகேஷன் இருக்கும். என்கிட்ட ரீவைவல் ஐட்டமே இல்ல. குக் பண்றது இடத்தையே காணுமே. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பாய் ஜானு, பாய் ஜானு ஜானு, எஸ் பாப்பா, ஈட்டிங் சுகர் நோ பாப்பா. ஸ்டோரி கோஸ்ட் இல்ல. ஓகே, டார்க் டெவில். ஹாய், வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு வாங்க, வெல்கம். Body and mind. ப்ரோ பாட் ரெடி பண்ணியாச்சு.
கக்காசி ப்ரோ நான் ஃபைட்ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஆர்கன் ஃபர்ஸ்ட் இருங்க வரேன். Let the show begin. Huh. Freeze! Witness the power of good work. Dodge this! ஐயோ செவுத்துல அடைச்சிட்டானுங்க. நான் அடிச்சிடறேன் ப்ரோ, நான் அடிச்சிடறேன். ஈஸி ப்ரோ, ரொம்ப ஈஸி ப்ரோ. நானே ட்ரை பண்றேன். நான் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கேன். What's the... Cool it! No, my sword. Steady as stone. சுத்த ஆரம்பிச்சிருங்க மட்டும் எஸ்கேப் ஆயிடணும். I'm getting tired of this game. கீழே வாடா ரோபோட், கீழே வா, கீழே வா ரோபோட், கீழே வா, கீழே வா, கீழே வா ரோபோட், கீழே வா. Don't push your luck. That was unexpected. ரோபோட் கீழே வா, கீழே வா, கீழே வா, கீழே வா, கீழே வா, வா 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 வா. கேரியா மட்டும் போச்சு. ஏயா சீக்கிரம் ஹெல்த் ஏத்திரு. 800 ஏரிஸ் இன்னைக்கு மாட்டலாம். This doesn't look good. ரோபோட்டை முடிச்சிடலாம். Not good. வந்துட்டான்டா கீழே, நீங்க முடிஞ்சான். As a good knight should. But they still need me. கஷ்டம்தான், ட்ரை பண்ணலாம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்றேன். தப்பா யோசிச்சு அதாவது ஒரு மிசைல் வரும்போது டாச் பண்ணணும், மறந்துடுறது. I'll protect us. அதாவது ஒரு மறந்துடுவேன். கேயா மட்டும் இருந்து அடிச்சிருப்பேன் நேரம். No, my sword. 20 செகண்ட் வேணுமா? சரி இருக்கட்டும். Ring cutter. Body and இங்கே mind. வச்சு ஒரு ஆட்டம் தான். Rain outlines your fate. ஒரு வழியா ரோபோட் காசு. Let's dance. Ready, steady, go. Dodge this! Cool it! மொயிலி வேண்டாம், எத்து போனது. அடிச்சிட்டேன் நீ. Time to act. ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவனை முடிக்கணும். 2 பேர் இருக்கானுங்களா? மொயிலி வேண்டாம். நானே அடிச்சிருவேன் ப்ரோ, நானே அடிச்சிருவேன்.
for what? No, my sword. ஏயா காலியா? ஆமா ப்ரோ, திங்கி சீக்கிரம் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் ப்ரோ. நல்லா அடிக்குது திங்கி. நல்லா அடிக்கிறான் ப்ரோ திங்கி. சூப்பரா அடிக்கிறான் ப்ரோ. பவர் அப் பண்ணிட்டேன் நேத்து. Mine's இவரு your ஹெல்ப் fate. பண்ணாரு காகாசி பவர் அப் பண்றதுக்கு. அப்ப இருந்து சூப்பரா அடிக்குது. ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு விட்டேன். I'll protect us. எல்லாம் இதான். அப்படியே ப்ரோ. Body and mind. Ring cutter. Freeze! ஓஹோ. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு அடிக்கிறது. முடிஞ்சிட்டு பபிள் க்ளோஸ். நீ முடிச்ச அன்னைக்கு பபிள் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. Cool it! என் நேம் எப்படி இருக்கு? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ பாத்துறேன். Freeze! காணும் நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கு யூடியூப்ல. Let me read you a verse. எல்லாமே முடிச்சுட்டான். இன்னும் ஒருத்தர் இருப்பானே கிளிச்சல். இங்க ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஆனா எங்க இருக்கிறான்னு தெரியல. அதான் ப்ரோ நேம் என்ன சேஞ்ச் ஆகல கக்காச்சி ப்ரோ. சேஞ்ச் ஆகுட்டு பாக்குறேன். இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கிறான். எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. அதான் ப்ரோ நேம் இன்னும் சேஞ்ச் ஆகல பாத்துட்டேன். Dodge this! இங்க பாருங்க நேம் கக்காச்சி. கக்காச்சி ப்ரோ நேம் மாறிடுச்சு. காடு ப்ரோ இப்போதைக்கு ஓகே ப்ரோ. ஒருத்தனை காணோமே. எங்க போனானுன்னு தெரியல. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆடி இருக்கேன். ஒருத்தனை மட்டும் காணோமே. ஒரு இங்கிலீஷ்ல மட்டும் காணோம். Let the show begin. லிசா அதான் ப்ரோ. லிசா நான் லெவல் 50 போட்டேன். ஓபிஎம் மேன் வந்துட்டாரு. சூப்பர். ஹாய் ப்ரோ. Cool it! No, my sword. ஒருத்தனை காணோமே. தெரியும் ப்ரோ. அது தெரியாம குதிச்சுட்டேன். ஒருத்தனை காணோமே. எங்க இடத்துல ஒருத்தனையும் காணோம். ஒரு இடிச்சல் கீழே குதிச்சு அவனை காணோம். மோடியிலே தான் ப்ரோ இருக்கு. அங்க இருக்குது ப்ரோ. ஆனா எவன் தெரியலையே. எனிமி இன்னும் ஒருத்தன் சுத்த மாட்டேங்கிறானே. இவனா இருப்பானோ? Dodge this! Ha! இவன் இல்லையே.
fortunate. கண்ணுக்கு தெரியுதா? என் கண்ணுக்கு தெரியலையே. இது யாரு இட்டாச்சி அவரா? இருங்க ஆர்கன் கோஸ்ட் முடிச்சிடுறேன். வராது. ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் ப்ரோ. ஆர்கன் கோஸ்ட் முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். இப்பதான் சண்டை போட கத்துக்கிட்டீங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஐஸ் மட்டும்தான் வருது. அவனும் மடிச்சிட்டனே ப்ரோ. இன்னும் ஒருத்தனை காணுமே. ஒருத்தனை காணோம் ப்ரோ. நானும் அப்பலேன்னு தெரியுது கிடக்குறேன். நான் ப்ரோ கொஞ்சம் இருக்கான். Freeze! No, my sword! Let's dance. Cool it! பிடிச்சிட்டா ப்ரோ. ஓகே ஓகே. Dodge this! ஆமா ப்ரோ. கீழே ஆடுங்க. நல்லாதான் இருக்கும். ப்ரோ மைவேல்டு தான் தனியா இவ்வளவு நேரம் இருந்தாரா? Fascinating. செவுத்துல கிழிச்சா ப்ரோ. அது எங்கன்னு போய் தேடுறது? என்ன தனியான்னு கேக்குறாரு கோபியா. ஜானும் இருக்காங்கல்ல. வீடியோ ஆர்டிஃபெக்ட் சொன்னா நல்லா ஏத்தி விட்டேன் ப்ரோ. 9:10 இங்கிலீஷ் மட்டும் போட்டுட்டேன். எங்க ப்ரோ எனக்கு மட்டும் Catch the கண்ணுக்கு தெரிய wind. மாட்டேங்குது செவுத்துல. எனக்கு மட்டும் தான் தெரியலையா இல்ல எல்லாருக்கும் தெரியுதா? நல்லா தெரியுதா? தெரியுது. கிளட்ச் அட்டாக் பண்ண சொல்றீங்க. அள்ளியே ப்ரோ. டேலண்ட் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இங்கிலீஷ் மொத்தமா டெவலப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கேம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறல ப்ரோ. எனக்கும் தெரியலையே. எனக்கு மட்டும் பார்த்து சரி இருங்க. கேம் க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணலாம். எனக்கு அதுதான் ஈஸியான வழி. மார்க்கன் கொஸ்டா ப்ரோ? இது புது கொஸ்ட் எனக்கு. எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி வருது. பக்கு அநியாயத்துக்கு பக்கு. ஆமா ப்ரோ. A25 வரும். மறந்துட்டேன் ப்ரோ எலிமெண்டல் யூஸ் பண்றதுக்கு. சரி விடுங்க. மறுபடியும் ஓபன் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ப்ரோ. நம்ம நம்பர்லாம் 'ஐடி ஆன் பண்றதா? என்ன ப்ரோ ஆன் பண்றது? என்னோட ஐடி ஆன்ல தான் இருக்கு. என்னோட ஐடி ஆன்ல தான் ப்ரோ இருக்குது. எப்பப்பா? அது வேண்டாம் ப்ரோ. நான் போறது இல்ல. எப்ப பாக்கணும் ப்ரோ? இப்ப போறது இல்ல. ஒரு 10 நாள் ஆயிடுச்சு போய். ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்டா ப்ரோ? என் ஐடி எனக்கு தெரியுமே. 2965566060. என் ஐடி எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. ஞாபகமா தான் இருக்கு. கிடைச்சிருச்சுப்பா அந்த இல்லிச்சல். Freeze! ஐயோ மறுபடியும் ஃபைட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. ஐயோ என்னைய நடத்துறீங்க?
ஏய் இருங்கயா, நான் கொஞ்சமாவது ஹீல் பண்ணிட்டு வரேன். அநியாயத்துக்கு பக்கு. ஓகே ப்ரோ, கோஆபரேட் வரீங்களா? 4 மாசம் ஆச்சா? ஃப்ரீ ஃபயர் நானும் விளையாடுவேன். 10 நாள் ஆச்சு விளையாண்டு. ஜென்ஷன் ஐடியா ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துறேன் ப்ரோ, ஒரே செகண்ட். எல்லாம் மறுபடியும் வந்துருச்சுங்க. பார்பரா நான் ஹீல் பண்றதுக்கு தான் வச்சிருக்கேன். அக்காச்சி வராரு. ம், ம். ஆ, சரி. அப்புறம் ப்ரோ இப்போ இங்க சரி. ஓகே ப்ரோ, 2% அனுப்புறேன். யூஸ் நொய்லி சீல்டா, அதான் யூஸ் பண்றேன். நானூத்தி ஆயிரம் 4 மந்த் வருது. Let me read you a verse. This moment will Coming be from frozen. home. Surrender! Dodge this. Solidify! Order guide you. Freeze. என்னைக்குதான் முடிச்சுங்க? அதுக்குள்ள முடிஞ்சிச்சு. This is order. Stabilize. நெசுபோவா? இது யாருப்பா டைசனு? தமிழ் தானா? எப்படி ப்ரோ எவ்வளவு கிடைச்சது? 23 பெட்டியில எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. Catch the wind. So this is a day in the life நீ of the சொல்லுங்க traveler. ரிகாச்சி. I'm learning more. அதான் ப்ரோ, திருப்பி நான் ஃபைட் பண்ணணும் ப்ரோ. ஐயோ, ஐயோ டீட்டெயிலா ப்ரோ. ரிகாச்சி ப்ரோ பொய் சொல்றாரு. யாருக்கு இந்த நெசுப்போ? அவருதானா புதுசா வந்தாரு? யார் அந்த ஐயோட்டோ? குட்டிங்களா? இவரு தலைவர்.
மறுபடியும் ஃபைட் பண்ண Itachi bro, congratulations. அதுதான் bro. எப்படியும் ஃபைட் மறுபடியும் போகணும். ஐயோ ஐயோ எனக்கு என்ன ஆப்ஷனு தெரியல. கோபியா மாதிரி ஆப்ஷனு தெரியல. இன்னைக்கு நல்ல ஆப் இருக்குது. Witness the power of the one. Don't get frostbite. Freeze. Let's dance. Time to fight back, I suppose. Cool it. சார் கேயா போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. Was unexpected. சுரேஷ் இஸ் பிளேயிங் ஜென்சினா. விளாட்டு My guard down. A minor setback. ஐயோ இது Not good. பின் அட்டாக் போடுது. சுரேஷ் ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டானா. ஐயோ துரத்துது. துரத்தாதீங்க எல்லாம். ஒரு இலிச்சல்ல மட்டும் காணமே. Body and mind. No, my sword. கொஞ்சம் எழுதி ஏற்றிடுறேன். எனக்கு உன் பேர் தெரியுமே பாபு. என்ன படம் பாபு? May my Let the show begin. அடிக்க முடியல பாபு. எனக்கு உன்னை பத்தி டீட்டெயில்ஸ் தெரியுமே பாபு. நோய்க்கு வேஸ்ட் எடுக்கவே இல்ல. இந்த கஷ்டம் தான் அடிக்கிறது. என்னையே இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது. அப்படியே முடிச்சுட்டேன். அப்புறம் எதுக்கு மறுபடியும் பாட்டு? Someone needs assistance. Don't, sister. rain outlines your fate. The brightest flames burn fastest. இந்த இதுல வேஸ்ட் பண்ணி இப்ப வேஸ்ட். Doesn't look good. என்ன பவர் அது இல்லையே. அது பவர் போடல ப்ரோ அந்த கேரக்டருக்கு நானு. வேஸ்ட் இல்ல சொல்ல பவர் போடல. I am a disgrace to the night. என்னப்பா பாவு பாவு. கோபியா மேன் பாவு பாவு. டாக் இட்டாச்சி ப்ரோ வராரு. இருங்க நம்ம ஆர்கன்ல இருக்கேன்னு சொல்லிடுறேன்.
ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் காமிக்கிறேன் ப்ரோ. Whenever you need me. Oh, நொய்லி கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன். நல்லா வைக்கணும். நல்லா வச்சுக்கலாம். வெரி ஸ்மைல். ஓகே ஓகே ப்ரோ. உங்களுதா? கோபியம்மன். இது உங்களுக்கு தெரியல பாத்தீங்களா? பவு பவு. பவு பவு தெரியலையே. லியோ டைமண்ட்ஸ் ஆர்டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ, இருக்கும். சிங்கிளிக்கு எல்லாம் மேக்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன். டிஃபன்ஸ் இருக்கு இதுல. பிஎஸ்கே எஸ்கேப் ப்ரோ. அதான் இருங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் நான் கேயாக்கு மாத்திடுறேன். கேயா தான் கொஞ்சம் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான் இதுல. எது ப்ரோ வைக்கிறது? பண்ணிருக்கேன். ஸ்டில் ஹியர். இன்னும் போகலையா? கிரிட்டிக்கல் ரேட் ஆர்டிஃபெக்ட் கேஏ வச்சிடறேன் ப்ரோ. மொய்லி கூட வந்தாலும் கேஏ கன்ஃபார்மா வேணும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. வச்சா சூப்பரா டேமேஜ் கொடுக்கும். ஓகே வச்சுட்டேன் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். கிரவுனா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. என்னது கிரவுன்? லாஸ்ட்ல கிளிக் பண்ணுங்க கிரவுன். ஆமா ப்ளம் பண்ணலான்னு பார்த்தா கெடுத்துட்டாங்க. இதுலயும் ப்ரோ கிரவுனு. வருவான். ரைட் ஓகே தான் ப்ரோ. இது வச்சுக்கலாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அதான் ப்ரோ. கிரிட்டிக்கல் ரேட்டும் அட்டாக்கும் தான் முக்கியம். வச்சுட்டேன் ப்ரோ. ஏங்க இந்த ஃபைட் முடிக்கணுமே. ராம்பரோட்ட கேம்ல பேசணுமா? கேயாக்கு நல்லதா வைக்கணும். பேசுறது வேண்டாம். மொய்லி கூட யூஸ் பண்றது இல்ல. அப்படியா? நெக்ஸ்ட் தள்ளுங்க. ஓகே ப்ரோ. அதை வச்சுட்டேன் ப்ரோ எல்லாம். பார்பரெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே இல்ல. டைம் அவுட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரட்டும். டிஃபென்ஸ் தான் வேணும் மொய்லிக்கு. நொயலுக்கு டிஃபென்ஸ். ஹெச்பி ஏத்துற மாதிரி கொடுத்துடலாம்.
ரெண்டு பீஸ் அட்டாக்கா ப்ரோ? காயா சொல்றீங்களா? காயா தான் அதிகமா யூஸ் பண்றேன். இதுவா சொல்றீங்க? சொல்லுங்க டார்க் ப்ரோ. இது சொல்றீங்களா? சரி விடுங்க, இப்ப நொயிலுக்கு எக்ஸ்பிட் பண்ணிருக்காரு. நொயலுக்கு பேர் மாத்தி மாத்தி வருது. நொயல் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ப்ரோ, பண்ணிடுறேன். இட்டாச்சு ப்ரோ, ப்ரொஃபைல் ஒரே நிமிஷம் பறக்குறேன் ப்ரோ. இருங்க இருங்க, நல்லதா ஒண்ணு வச்சுட்டு வந்துடுறேன். எல்லாம் டிஃபென்ஸ் வச்சிடலாம். இல்ல ப்ரோ, இது ஹுட்டோ கிடைச்சுன்னா அதுக்கு போலான்னு இருக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 9 ஃபுல் தான், அதை எல்லாம் தூக்கி போட்டு ஹுட்டோ ஃபுல் பண்ணி வச்சிருவேன். வேண்டாம் ப்ரோ, ஹுட்டோ பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன். இப்போ வேண்டாம் ப்ரோ, ஹுட்டோ பண்ணிடலாம். அதாவது ஹுட்டோ கிடைக்க போகுது இல்ல, அதுக்கு பண்ணிடலாம் ப்ரோ. 9 ஃபுல் பண்ணணும். ஹுட்டோ கம்மன் எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. ஹுட்டோ இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் ப்ரோ, ஹுட்டோ அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம். ஒன்பது புல் வேணும், அதுதான் இன்னைக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஆட்டம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ, ஹுட்டோ எடுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் நான் பவர் அப் போட்டு விட்டேன் எல்லாம் சிங்கிக்கு. ஓகே ப்ரோ, லீஃப் சொல்றீங்களா? ஓகே, அப்போ ஓகே ப்ரோ, டோன்ட் கிவ் மீ டைம், ஐ அம் யுவர் ஃப்ரெண்ட். பூ போட்டுடலாம் ப்ரோ, அதனால ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்த வீட்டும் வந்தோடனே போட்டுடலாம். கக்காசி ஏன்பா டைம் அவுட் கொடுக்குற? நான் பாவம். கேயாக்கு வச்சுக்கலாம் ப்ரோ, கேயாக் கம்மனு. நான் பாவம். கிரிட்டிக்கல் லெவல் ரேட் ஆர்டிஃபேக்ட் 4 லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் ஸ்ட்ராங்கா அடிப்பீங்க. ஓகே ப்ரோ, கிரிட்டிக்கல் ஆர்டிஃபேக்ட் எது? இதான் ப்ரோ சொல்றீங்க? அதெல்லாம் வேண்டாம். சேஞ்ச் நோயிலி ரிங் டு கயா. ஓகே ப்ரோ. எது சொல்றீங்க? இது சொல்றீங்க? கிரவுன்னா இது ஏன் ப்ரோ இது? இது ப்ரோ கிரவுன்னா? ஓகே, நொயல் ரிங் டு கயா. இதான் சொல்றீங்க கிரவுன்னு? இது வாட்ஸ், இது அவ்வளோதான் ப்ரோ, கொடுத்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன்.
மாத்திட்டேன். லெவல் 3 தானே ப்ரோ இருக்கு, பரவாயில்லையா என்னன்னு போட்டுறேன். ப்ரோ தேர்ட் பீஸ் அட்டாக் தான் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் பண்றதா? ஆமாம் ப்ரோ, ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, நீ கிடைக்க பண்ணிக்கலாம். ஹூட் அவுட் பண்ணணுமே. கொஞ்சம் தான் இருக்குது ப்ரோ, இங்க பாருங்க, ஹூட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே ப்ரோ, இன்னும் ஒரு போதும், ஒண்ணு வேணா போட்டுறேன் போதும். 10 வந்துருச்சு ப்ரோ, போதும். கூட்டம் வந்தனே போட்டுறேன். எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு ப்ரோ, எல்லாம் அப்புறம் போய் தேடணும் எல்லாம். இங்க காயா லெவலா போட்டு வந்துடுறேன். You always seem to be around to give me. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆமா ப்ரோ, டேலண்ட் லெவலப் பண்ணணும், மறந்துட்டேன். ஹாய் ப்ரோ கீர்த்திகா. ஹாய் கீர்த்திகா, வாங்க வெல்கம். நியூ சப்ஸ்கிரைபரா? வாங்க வெல்கம் டு லைவ். வாங்க வெல்கம் டு லைவ். ஓகே ப்ரோ, எல்லாம் லெவலப் போட்டேன். எல்லாத்துக்குமே போட்டேன், இன்னும் பெண்டிங்ல இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மத்தெல்லாம் அப்புறமா போட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்றதே இல்ல. என்னையா நடக்குது அவரோட? C3 என்ஜின், ஆமா ஆமா ப்ரோ, யூஸ் பண்ணணும். கூட ஏதோ கேட்டாங்க, எனக்கு ஞாபகம் வரலையே. இட்டாச்சி ப்ரோ காணும். ஹாய் ஹாய் கீர்த்திகா, வாங்க வெல்கம். ஹாய் கீர்த்திகா, புதுசா இருக்கீங்க. வை நோ ஒன் சீ மீ. பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன், நான் அப்பல இருந்து ஹாய் சொல்றேன். அப்பல இருந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். ஓகே ப்ரோ, உங்க ப்ரொஃபைல செக் பண்ணணும், அதுதான் ப்ரோ. செக் பண்ணி நான் ஃபைட்டுக்கு போறேன். ஹலோ ப்ரோ, போலீஸ் ஸ்டேஷன் கன்ஃபார்மா ஹார்பிங்கர் ஆஃப் டான். ஓகே ப்ரோ, இது பார்ட்டி லெவல் போட்டிருக்கேன். பார்ட்டி லெவல் போட்டிருக்கேன். அதுதான் போடல. ஹீ மீன்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷன். இட்டாச்சி ப்ரோ, அது என்னது பார்க்கணும்?
You seemed... அது ஒரு physics இருந்தா too powerful. கேரக்டர் டீடைல் இதுதானா? என்ன ப்ரோ டாக் ப்ரோ ப்ளீஸ் எல்லாம் எதுக்கு சொல்றீங்க? ப்ளீஸ் தான் வேணாம் ப்ரோ. Would எதுக்கு you ப்ளீஸ் like some சொல்றீங்க? tea? I'll brew... எதுக்கு ப்ளீஸ் எல்லாம் சொல்றீங்கன்னு தெரியலையே. விஎஸ்கே ப்ரோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னே புரியல. உங்களோட ஓல்டு சப்ஸ்கிரைபரா? இவன் ஆர்கன் பெஸ்ட் முடிக்கணும். Catch the wind. கீர்த்திகா நல்பம் அப்படின்னா யாரு ப்ரோ நீங்கெல்லாம் சூப்பர் பிளேயர் நினைக்கிறேன். நான் தான் எல்லாரும் சூப்பர் பிளேயரா இருக்கீங்க. நான் தான் ஆடலையோ. I must leave no stone unturned. Freeze. மைன்கிராஃப்டா? Don't push your luck. I let my guard down. ஏய் யாரு இது? ஏய் இவன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இங்க. இன்னைக்கு முடிச்சதான் எனக்கு காண்டாவாம இருக்கும். இவன் தான் எனக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஏ ஜிங்கியே I have போட்டு taught you everything I know. Steady as stone. Rain outlines your fate. Let's dance. மந்தான் சப்ஸ்கிரைபர் வாங்க ப்ரோ. நீ சப்ஸ்கிரைபர் நீங்களும் போய் இந்த கேம் தானா? இது வந்து ஜென்ஷின் இம்பாக்ட்னு ஒரு கேம் ப்ரோ. இது விளாண்டது இல்லையா? நல்லா இருக்கும், வாங்க விளாடுங்க. I'll protect us. What's... Ha! வந்துட்டுமா வீட்டுல திட்டுங்க. மறுபடியும் ஃபுல் ஆயிட்டானுங்க ரோபோட்லாம். Go, Barbara, go! No, my sword. Freeze. இவனை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முடிச்சாதான் எனக்கு அடங்கும். ஆண்டு ஏத்திட்டாங்க. ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன் ப்ரோ. ஐடி மட்டும் சொல்லுங்க. இது வந்து ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் கேம் ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கும். Freeze. Dodge this. நீங்களா? Freeze.
இத்தனை உள்ள தீர்த்திக்கலாம். என்ன ஏன் நடக்குதுங்க? நியூ சப்ஸ்கிரைபர் சூப்பர் ப்ரோ. Dodge this. 3 பேர் Push இருக்கீங்களா? your luck. No, my sword! Oh, so sorry. Let the show begin. Let me weave you a verse. Cool it. Rain outlines your fate. Freeze. இல்ல ப்ரோ, இது வந்து சோலோவா தான் ப்ரோ பண்ண முடியும். ஆர்கன் கொஸ்ட்ல இருக்கிற வேற இல்லைன்னா நான் ஹெல்ப் கேட்டுருப்பேன் ப்ரோ. A minor setback. ஆர்கன் கொஸ்ட் ப்ரோ, இது அதுதான் பிரச்சனை. Leave it all to me. Ready, steady, go! Don't push your luck. ஏய், கீழே தள்ளிட்டான்டா. Don't get frostbite. ரோபோட் காலி. Rain cutter. ஒருத்தன் எங்கதான் இருக்கான்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்பல இருந்து. ரெட்டு காமிக்குது. நோயிலி ஸ்பெஷல் அட்டாக். அதான் ப்ரோ, இங்க ஒருத்தர் இருக்கிறான். ஆனா எங்க போனான்னு மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஒருத்தன் மட்டும் காணோம். இப்படித்தானே இப்படிதான் வருது. PSP மேல இருக்க கருத்து எனக்கு திட்டிரத்துன்னு போயிரு. என்னென்ன நடக்குறீங்க? ஜென்ஷின் பிளேயர்ஸ் சூப்பர் ப்ரோ. ஒருத்தன் மட்டும் சிக்க மாட்டேங்கிறான். எங்க இருக்கான்னு தெரியல. கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறான். அப்பல இருந்து ஒருத்தன் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறான். தெரிஞ்சானு அடிச்சிருப்பாங்க. ரெட்டு காட்டுது, ஆனா எங்க இருக்கான்? இங்கதான் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். இங்க எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. இங்க இருக்கான்ப்பா. கண்டுபிடிச்சேன். Rain outlines your fate. இங்க நின்று ஆட்டம் காட்டிட்டு இருந்திருக்கான். Freeze. Time to clean up. நோயிலி ஸ்பெஷல் அட்டாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க முன்னா No, my sword! Dodge this. Freeze. Rain outlines your fate. அப்பா ஒரு வழியா முடிஞ்சிருச்சு கருமம். Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could ஒரு it be வழியா a முடிச்சிட்டேன். communication of some kind? அப்பா This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? டாம்பரா பார்த்துட்டு தானே ப்ரோ இருக்காரு. நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். Perhaps it really does contain information about their operation. ம். என்னையே நடக்குதுங்க.
சண்டை கட்டிட்டு இருக்கீங்க? ரொம்ப சண்டை கட்டிக்கலாம் விடுங்க. என்னப்பா பண்றீங்க? பெராப்சிஸ். But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? என்ன சொல்றீங்க? அதுக்கு டைம் அவுட் Fate பண்ணலாமா? initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The key word here is Loom of Fate. It seems Loom like of they are Fate. still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. என் பேரை வெளியே சொல்ல வச்சுட்டான். யாருப்பா இந்த விஎஸ்கே? ஹாய் ப்ரோ நோபிதா. நோபிதா தமிழா ப்ரோ? ப்ரோ ஜென்சின் இம்பாக்ட்னு ஒரு கேம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும், விளையாண்டு பாருங்க. ஜென்சின் இம்பாக்ட்னு ஒரு கேம் சூப்பரா இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல வரீங்களா? Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. Fate weaving comparison. So, Dane, what message does this talisman contain? Talos I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. என்னையா டிஃபிகல்ட்? நான் வேற குட்டை எடுக்கணும். In short, the first phase of the plan is related to Osial, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? God of the Ocean. What do they want with Osial? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. Ancient The Abyss god. Order keeps setting their sights higher and higher. டைம் அவுட்டா? சரி விடுங்க, மறுபடியும் வந்துருவாரு. ஏன் கவலைப்படுறீங்க? லாஸ்ட் டைம் Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osial, just as they did Dvalin? ஓசியலே இப்படி பண்ணிட்டானுங்க. No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osial's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osial's body. Is that even So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Conria. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Conria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. காடா And யூஸ் the new பண்ணிக்கிறாங்களா? core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller.
The eye statue of the ஒருத்தன் very வந்தா அப்படி first field tiller. Oh, Paimon gets it! All those abyss mages are looking for the special eye, right? இந்த ஐ எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, அங்க thereby வைக்கணுமா? imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. ராம் ப்ரோ, அப்ப நியூவா ஒரு கார்டு வந்திருக்காங்களா? Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? ஆமா ப்ரோ, அப்படித்தான் வந்திருக்கு இங்க. வேண்டாம் ப்ளீஸ், ஸ்பாயிலர் வேண்டாம் ப்ரோ. Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? Nothing. Let's get moving. ஆமா ப்ரோ, அதுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹூட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஹூட்டை எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு பிளான் சொல்லுங்க. அடிக்க முடியல ப்ரோ, அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு. இப்ப ஸ்பீட் ஆக்கிடுறேன். எங்க மான்ஸ்டாட்டுக்கு போக சொல்லுது ப்ரோ? quest இல்லைன்னு சொல்லி காக்காசி ப்ரோ சொன்னாங்க. Good. அது The ஏதோ rain அந்த has quest stopped. இல்லைன்னு சொல்லி. Any longer, my books would have gotten wet. ஓகே ப்ரோ, போலாம் வாங்க. Body and mind. ஓ அப்ப தேடிட்டேன். A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? This ஸ்டாச்சு doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral. Don't say anything bad about the Animal Archon. And actually, the Animal Archon is... never நெவர் mind. மைண்ட், அந்த பாடு தான். I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? ஓல்டு கமெண்ட் படிக்கிறீங்களா? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. ஓ பாக்குறேன் ப்ரோ. Correct. And இது just as இன்னும் our little ஓடிக்கிட்டே friend கிடக்குது. said, I might say something bad about the church at any எங்க time. பார்க்கணும்? ஒரே செகண்ட் இருங்க. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. ஓகே ஓகே ப்ரோ, கம் ப்ரோ. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the ஒரு cathedral. வழியா அதை தோக்கடிச்சிட்டீங்களா? ஆமா ப்ரோ, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அடிச்சிட்டேன். ஒரு வழியா தோக்கடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஒரு வழியா தோக்கடிச்சிட்டேன். விட்டாண்டு கொக்கமி பெஸ்ட் டீமா ப்ரோ. யாரா ப்ரோ, உங்க மெசேஜ் இப்பதான் பார்த்தேன், எனக்கு சிரிப்பு தாங்கல. ஐ ஷுட் வார்ன் யூ அபவுட் ஒன் திங், டோன்ட் கோ mentioning the debris as inside the cathedral. How dare he? ஆமாப்பா.
The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் Also, அவன் தோக்கடிச்சிருவானுங்க meddling in இல்லைன்னா. the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. ஆமா, மேட் அவர் ஃப்ரெண்ட் கிரை. ஆமா ப்ரோ. கீர்த்திகா, நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க. நேற்று அவங்க எப்படி பேசினாங்க தெரியுமா? ப்ரோ ஜென்ஜி ஸ்கைஸ் ஒன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? யாரு ப்ரோ? தெரியாது ராம் ப்ரோ, தெரியாது ப்ரோ. ஏன் வந்து உக்கோமியும் குட்டவும் பெஸ்ட் பேர்னு சொன்னீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ஜென்ஷின் பிளேயர்ஸ் ஒன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? யாரு ப்ரோ? பையாரி சேயிங் லைக் தட் வாட் உங்க ஃப்ரெண்டு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். நேத்து எப்படி எங்க போபியம்மன் அழுவ வச்சாரு தெரியுமா? நைஸ் கையா. அப்படியே ப்ரோ, கேத்தரின் இஸ் போட்டோ ரோபோட் ஸ்பை. இந்த கேத்தரின் இருக்குல்ல, அதுதான். ஏன் ப்ரோ? Anything the knights can do for you? ஏன் அந்நேரம் பார்த்தா டெய்லி கமிஷன் கொடுப்போம். he will go to hell. என்னப்பா நடக்குதுங்க? கூட்டு ஹெச்பி லோவா மெயின்டைன் பண்ணணும், அதனால. அப்படியா ப்ரோ? ஓகே ஓகே ராம் ப்ரோ. இதுவும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ப்ரோ. ஜிங்கிரி ஈஸ்டில் போட்டா Anything the knights can do for you? லைவ் வாக்கி ரீட்றாங்க தெரியலையே. ரெண்டுமே ஒண்ணு சேர்ந்தா வழங்காது. அப்படியா ப்ரோ? கீர்த்திகா, ஏன் இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஏய் பார்பரா, ஹாய் பார்பரா, how are you? ஓ பார்பரா, கோ. Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? ஆமா, என்னை ஹீல் பண்ணி விடுறியா? பின்னாடி ஒரு ஊசி குத்தணும். ஊசி குத்தி விட But I அவனுக்கு should first make டிராவலருக்கு. it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. நீங்க காத்தின் கிட்ட போனா யாராவது அப்படியா ப்ரோ? 5 மினிட்ஸா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. விஎஸ்கே வந்தது. ஆமாராம் ப்ரோ. என்னையா நடக்குதுங்க சண்டை? பட்டுவின்னா என்னன்னு தெரியுமா? தெரியும் ப்ரோ, மறந்துருச்சு இப்போ. மறுபடியும் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. திடீர்னு கேட்டா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஒரு பிளேஸ் ப்ரோ அது. ஸ்னூசி இக்னோரா தெரியுமா? தெரியும் ப்ரோ. அந்த கட்டலேடி ஸ்னூசி எப்படி ஒரு ஸ்மைலி போட்டிருக்காங்க. அது தெரியும் ப்ரோ, தெரியும். அந்த சிக்னோரா தெரியும் ப்ரோ. கதை அது வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கிறேன். சிக்னோரா வந்து நம்ம மோராக்ஸோட ஆளு. சாரி, தெரியாம போட்டுட்டேன். டாக் டெவில் இவர் யூஐடி. டிஎஸ்கே ப்ரோ, என்ன எல்லாரும் திட்டுறாங்க. ஏன்ப்பா எல்லாம் பொண்ணை திட்டுறீங்க? எதுக்கு லோல் அனுப்புறீங்க? லாக் அவுட் லவுடா? என்னையா நடக்குதுங்க?
realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? ஓ சட்டில் வந்து செத்துருவாளா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. அந்த ரைடர்னால ஏன்ப்பா விஎஸ்கேவை திட்டுறீங்க? திட்டாம இருங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட் டில்லர். What's that? Field tiller. What does it do? பார்பரா தெரியாது போ. Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the seven? அப்படியா ப்ரோ? எலக்ட்ரோவார்க்கன் சிக்னோராவை கொன்னுடுவா. இப்படி ஒரு கதை இருக்கா ப்ரோ? நான் இன்னும் இசுமாவே அன்லாக் பண்ணலையே. நான் இதுக்கு அடுத்ததான் அன்லாக் பண்ண போறேன். பாட்டா விஎஸ்கே யூ ஆர் வெரி வெரி பேட். You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago. Barely anyone mentions it nowadays. ரொம்ப A நாளைக்கு long time ago, there was தெரியும் ப்ரோ. indeed one எலக்ட்ரோவார்க்கன் தான் statue of the ரைடுன்னு. seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the lost statue of the seven. Oh, the last statue of the seven. Of course. Of course? Of course. பாவம் கீர்த்தி யாப்பா. Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. ஆமா, அந்த ஸ்டாச்சு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. அதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல. Oh, the tyrant's final fury? No, that's from another time. மோராக்ஸ் யாருன்னு தெரியாதா ப்ரோ? ஜாங்லி தானே? மோராக்ஸ் இஸ் a ஜாங்லி. மோராக்ஸ் the ஜாங்லி மேன். மோராக்ஸ் கிரியேட் பண்ணதா அந்த மோரா. இதெல்லாம் கதையிலே வந்துருச்சே ப்ரோ. கதை ஃபுல்லா பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன். ரெக்ஸ் லாபிஸும் அவன் தான். ரெய்டன்னு சொல்லுவாங்க, சோகன்னு சொல்லுவாங்க, ரெய்டன் சோகன்னு சொல்றாங்க. என்ன பிரச்சனை? என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க? ஸ்னூசி ஜாங்லியா? அப்படியே ப்ரோ. இன்னும் அந்த கதையெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. பால் என்ன வித்தியாசமான பேரா இருக்கு ப்ரோ. ஈ அண்ட் பால். அதான் ப்ரோ. பால் இல்ல பால் அப்படிங்கிறீங்க. ப்ரோ ப்ளீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஐயோ, let me think about the other unusual incidents. Oh, the Tyrant final fury. No, that farm another time. Probably The until Tyrant later. Final Fury? Tyrant final fury அப்படின்னா? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Storm Terror's lair. Okay, okay. பழைய பேர் என்ன? எங்கல்ஃபீல்ட். இப்ப இருக்க பேரு மான்ஸ்டாட் லேயர். ஸ்டார்ம் டயர்ஸ் லேயர். Many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached old Mondstadt. Balls of fire வந்திருக்கா? From the sky? How terrifying! யார் அது பண்ணது? People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. Tyrant-ஓட final fury. This strange phenomenon continued for about a year.
no one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might எனக்கு அந்த be. ஸ்டாச்சு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமே, நல்லாவே தெரியுமே. ஹாய் பரத் ப்ரோ. It's okay. Thanks anyway. ஏய் எனக்கு தான் அது நல்லாவே There's that தெரியுமேப்பா. அது pointless என்னாச்சுன்னு. word, thank you again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. ஏய் ரொசாரியா If you're looking வந்திருக்காப்பா. for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the ஆமாடா Abyss ப்ரோ. Order? They're at it again? சண்டை போடாதீங்க. ஆமாங்க சண்டை போடாதீங்க. Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. என்னையா நடக்குது? I'm going, you are going to urgent. Message reflected. Fired up leavers as part purpose. I can't say our Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. உள்வண்டமுக்கு போறோம் எல்லாரும். அரக்காசி ப்ரோ I will பார்த்துக்கோங்க. go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. நீ மட்டும் வேலை செய் போ பார்பரா. Right. We'll go give Master Jean a hand. மாஸ்டர் ஜீன் ஹேண்ட் சொல்றோம். Okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. அனிமா இருக்கான்னு என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணது போடு வார்த்தை தான். யாரு bro அந்த சைல்டு? சைல்டோட லாஸ்ட் ஃபார்மா ப்ரோ, மிடில் ஃபார்மா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மா? இல்ல எந்த ஃபார்ம்னு சொல்லவே இல்லையே ப்ரோ. வந்தா கொன்றுவேன் நான் சைல்டா. இருக்க நான் போய் வெண்டி கூட்டிட்டு வரேன். வெண்டி வேற எல்லாம் வெண்டி வந்தானா எல்லாம் செம்ம காமெடி ஆயிரும். வெண்டி எல்லாருக்கும் வேணுமான்னு கேட்பா அப்புறம். But please everyone be careful. May the Archon protect you all. Venti, come here. What? Come and see this. Venti. Venti the bard. நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே டார்க் ப்ரோ. வாங்க ஃபைட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம். உள்வண்டம்ல ஃபைட் இருக்கு. ஆனா இந்த கொஸ்ட் பெரிய கொஸ்டா தான் இருக்குது. நான் எப்பயா விட்டோ எடுக்கிறது? நான் ப்ரோ விட்டோ எடுக்கிறது மட்டும் ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு போங்க. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? ஆமாப்பா உள்வண்டமுக்கு போறோம் This could அதான். very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. போலாம் போலாம் What போலாம் is போலாம். the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? ஓகே ப்ரோ டிவைன் ஃபைன். Not again! ஓகே ப்ரோ ஓகே. No, that's not likely. டிவாலியன் Unlike Osial, who was just suppressed, Andreas died long ago. ஆண்ட்ரே சார். Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. ஆண்ட்ரியஸ் வந்து அனிமா இருக்கனால ஓல்டு கம்பெனியன்ஸா? ஏய் டிஹோரபிள் ட்ரையலா சூப்பர். என்ன இருக்குது சூசு. I'm still a subscriber. இதே ஏன் ப்ரோ போட்டு விட்டீங்க?
பொண்ணு பாவம்யா. விஎஸ்கே பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு, இன்னுமா முடியல? My family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. No, my sword! மாராக்ஸ் எங்க ப்ரோ இருப்பாரு? அவர் எங்க அவரோட லீவ் சிட்டில இருப்பாரு. ஐயோ ஃபைட்டா சத்தானல பண்ணீங்களா? Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Time to act. Not good. ஐயோ போட்டான்டா ஷீல்ட. Time to Dodge this. Let the show begin. ஷீல்ட் போற அளவுக்கு நான் விட்டுட்டேன்ல. Freeze. போடா. என்ன கட்டாச்சு? லைட் வந்துச்சு. There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order style. We Fits the should have Abyss even Order find style. Lupus Border. Yeah, let's go. ப்ரோ கிளம்புறீங்களா? I'm not going any further. தூங்க போறீங்க அதுக்குள்ளயா? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he Okay. willingly became a servant of the Seven. விஎஸ்கே I வந்துட்டாரு. cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. I have no problem interacting with people, but interacting with gods, that's a different story. ஓ காட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down, even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. என்னையா Does அட்வைஸ் இது? Dane hate the Seven or is he protecting them? ஜும்பலை காட்டுவாசியா? கோபியம்மன் காட்டுவாசியா மாறிட்டீங்க. Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. அவ்வளவுதான் அந்த மிஷன் முடியுமாடி. What வாட் fact? ஃபேக்ட்? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. ஓ அபிஷாடனால தானா? ஓ அபிஷாடனால தான் அந்த இடத்த போட்டு தள்ளிட்டானுங்க. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. சரி நான் போய் பேசிட்டு வரேன் அவங்க. There he goes. What a strange man.
true. You also keep your guard up against At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? ஏய் வந்துட்டாங்கப்பா Master நம்ம லேடி Jean! சூப்பர் ஸ்டார் So glad we found you. ஜீன். Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. Boreas But the யாரா? Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? யாரா அது? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. ஏதோ வேற காதல் விழுந்துருச்சான் கக்காசிக்கு. ஏவோ 10 படிக்கிற வயசுல இதுவாயா கேக்கும். என்னால முடியல. 10வது படிக்க வேண்டிய வயசுல இப்படி எல்லாம் கேக்குதா? அபிசாட ஆல்ரெடி வந்துட்டு வாரியா. அனிமா அர்கன் பாடிஸ் யார் அது? That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. ஜீன் ஹேண்டில் பண்ணிக்குதான். Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. லூபஸ் பொரியஸ் யாரா? This god's spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. ஆனரரி நெறி. நீங்க பஞ்சாயத்து நடந்திருக்கு காக்காசி ப்ரோ எல்லாரும் சேர்ந்து. ஐயோ ஐயோ லுக் ஃபார் த கிரேட் டூல்ஃப் கிங் ஆஃப் த நார்த். அங்க போகணுமா நான் இப்போ? இன்னும் அவங்க திருந்தலையா? டெலிபோர்ட் பண்ண முடியாதா? ராம் ப்ரோ கேளுங்க என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு ஃபுல்லா தெரியும். Rain outlines your fate. ஒண்ணுமே இல்லை விக்கி ப்ரோ. I am செத்தே போயிட்டேன் பாவம். மெஷின் ஃபுல் ஆயிருச்சு. இன்னும் அடிக்குது ரியல் பேக் விக்கி ப்ரோ முடிஞ்சது போங்க. அகாச்சி பாத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டாருல விடுங்க.
பெரிய மலை ஏறி தான் உள்வண்டமுக்கு போகணுமா? விக்கி உங்க புல் நேம் இல்ல ப்ரோ, விக்னேஷ் தானே? பிளாட் ட்விஸ்ட். Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! அபிஷரா இங்க தான் இருக்கான். You not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. Wild pups. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Fight வந்துருச்சு. Lies. Power Ranger தான். What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Divalin's mind? Divalin's mind Wolves இப்படி தான் never பண்ணிருக்கான். surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. ஐயோ, இப்ப பாரு அவனுக்கு இருக்குது. அவனுக்கு அடிச்சே கொல்லணும். பாரு இலிச்சல்ல முதல்ல அடிக்கணும். Dodge this. Yeah, no, my sword. I'll protect us. Steady as stone. Freeze. இலிச்சல்ல முடிச்சாருன்னா இப்பதான் ஆட்ட ஆரம்பிக்குது. Oh, so sorry. முடிஞ்சா இன்னைக்கு ஜிங்கி நீ போட்டு தெரியுமா ஜிங்கி? I must leave no. Dodge this. Cool it. Ring cutter. நீ முடிஞ்சான்னு சொன்னாங்க நீ மாட்டினாங்க. ஃப்ரீஸ் டீம் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. Rain outlines your fate. Dodge this. ஹாய் குணா ப்ரோ, ஐ எம் ஃபைன் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Freeze. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? Let's dance. Cool it. It's futile. ஐயோ ப்ளூ ஃபுல் ஆயிடுச்சு. No, my கஷ்டம் தான். Dodge this. This moment will be frozen in time. Steady as stone, as a dutiful maid would. Cool it. Freeze. Witness the power of Gua. ஹாய் வைப்பர் ப்ரோ. Rain outlines your fate. The world will fall. The end will come. Dodge this. I missed a spot. Leave it all to அதான் me. ப்ரோ நைரி அண்ட் கேயா அதான் ப்ரோ. ஜிங்கி நல்லா இருக்கும் எனக்கு. The end is nigh. எஸ்கே ப்ரோ ஹெல்ப் மீ. ஹெல்ப் பண்றேன் ப்ரோ. என்ன ஹெல்ப்? ப்ரோ வா. நம்ம வணக்கம் எல்லாம் ஹாய் ப்ரோ வைப்பர். I'll protect us. Freeze. No, my sword. நொய்லியோட அடிச்சலாம். ப்ளூ போட்டு பரவாயில்ல. Dodge this. The abyss shall rise once again.
again. பாஸ் ஃபைட்ல ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நான் பாஸ் ஃபைட்டே பண்ணலையே ப்ரோ. டிஃபீட் ஆல் ஆப்பனன்ட்ஸா? இன்னொரு ஆப்பனன்ட் எங்கல இருக்கான்? இங்க இருக்கான்ப்பா, இல்லீச்சல் இத்து போனவன். Cool it. இல்லீச்சல் அடிக்கிறதா சிரிப்பு. பாஸ் ஃபைட்ட முடிச்சிட்டேன். The ceremony was interrupted. How fortunate for you. வைப்பர் சென்சர் How ஏன் does an பாத்தி old சுத்தவேல spirit ப்ரோ? have அப்பா such determined will? அப்படியே ப்ரோ 59ஆ? சாமி நல்ல பிளேயர் தான் ப்ரோ, உங்களை மாதிரி. No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. கிராண்ட் ஸ்கீம் பேர் பாத்தியா ப்ரோ? பொய் சொல்லாதீங்க. It 59 தான். disappeared again. ஏதாவது போயிடுச்சு அபிஸ். Thank you. You came. Just in time. வைப்பர் Human அடிக்காதீங்க. I am ashamed that you must see me in my present state. ஏன் உங்களை இப்படி பார்க்க ஆகாதா? Still, அடிக்கூட்டம். the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. ஏதோ கதை I போயிட்டு too நரிக்கதை. didn't see the trap. Wait, so you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas' mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? ஐயோ இதெல்லாம் வந்து அபிஷ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அபிஷ் ஆர்டர். ஓ Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? நீங்க சாரி சொல்றீங்க. ஓபியம் தான் சொல்லணும். என்ன சொல்ல நான் என்ன சொல்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்ட்ல அதுதான். Yes, it could spin, leap high into the air, and அதுதான் even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield vision. விஷன் வச்சுக்கவங்களுக்கும் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்திருக்கு. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? யாரோ சொன்னாங்க. அந்த Anyway, பார்பரா சொல்லுச்சு. this pretty much proves that the
tiller came to Mondstadt, doesn't it? Just ஒரு டைம் அவுட் ராம்புரோ. Sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Wolf of the North? Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. More danger, You bigger too. danger. Sorry, Also, முடிஞ்சு. be careful. என்னையா நடக்குதுங்க? Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Wolf challenge போடுவோமா? வேண்டாம். ஏய் XP 800. இன்னைக்கு ஏத்திடலாம் போலயே. என்னன்னு சொல்ல வரீங்க VSK கடைசி வரைக்கும்? Great weather for practicing martial arts, but perfect weather for... Dane's sleep. Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. ஏன் வெயிட் பண்ணாவல? As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. நீ ஆப்ஜெக்ட்டா But back to மாறிடுவானா? the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? என்கிட்ட இருக்கே. I see. லூபஸ் வாரியர்ஸ் தான் அந்த உல்ஃபா? Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. நான் இங்கே ஓல்டு ஸ்டோரி கேட்டேன். எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே இது. Final Fury. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. இப்ப மட்டும் நான் வந்தேன். என்னோட quest ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும். Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After உள்வண்டம்ல it இருந்து was ஓடுனதுக்கு அப்புறம் damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom, it would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. எனேபிள் ஆயிடுச்சா? சூப்பர் ப்ரோ. இன்ஸ்டாகிராம்லயா? Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like ஆமா that. அது படுத்து கிடந்துச்சு. நான் ப்ரோ இங்க. எட்நூறு மீட்டரா? எதுக்குடா இப்ப நான் மான்ஸ்டார்ட் வந்தேன்? எதுக்குடா இப்ப நான் லீவ் வைக்க போறேன்? எதுக்குடா இது இங்க என்னதான் நடக்குது? ஐயோ!
ஆமாயா இங்க ஒன்னு இருக்குது. This is it, right? Okay then. Use your elemental sight to look for the eye. ஏய் எங்க ஐயவே காணோமே. Ooh, so what did you see? Huh? இருக்கேன் bro. Nothing? Oh, but Paimon was so excited. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. என்ன மெத்தட்? Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. இவன் ஏதோ பண்றானே டெயின் ஸ்லீப். And done. Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. ஓ இதுதான் All ஐயா of ஆஃப் the தி ruin ஃபர்ஸ்ட் guards டீலர். today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. அப்படியே bro சர்வர் ப்ராப்ளமா? ஓகே ஓகே. All of the ruin guards today are just replicas of the machine. இதுதான் ஒரிஜினல். prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. இந்த பவர் bro ஒட்டு எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஐடியா கொடுங்க bro. கூட்டா இருக்கிற மட்டும் ஒரு ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல bro. எனக்கு கூட்டா வேணும். ஹியூமன் உருவாக்குனா தான் இந்த கார்டுக்கு கொடுக்க போறாங்க. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. ஓகே bro, டிராகன் ஸ்பைன் லெவல் 3 பண்ணலாம் bro. நீ பாத்துக்கறியா டெயின் ஸ்லீப்? You won't go and do anything crazy with it, will you? அவன் இத வச்சு You may பவர் doubt எடுக்கிற me if பிளான் you பண்ணிட்டு wish, இருக்கறான்டா. but I must ensure it does not fall into the wrong hands. ஓ நீயே No பாத்துக்கறியா matter ராங் where ஹேண்ட்ஸ் we may கொடுக்கறாத. hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. ஆமா யாருமே அந்த ட்ரஸ்ட் பண்ணல. Right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled அந்த statue. ஸ்டாச்சு பாத்துக்கணும். We can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. நாமளே Destroy it? டெஸ்ட்ரை பண்ணிடலாமா? The Statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! வெயிட் Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. பேட் வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்ணுக்காக யூஸ் பண்றீங்களா? கண்ணுக்கு யூஸ் பண்றாராமா கைஸ். Let's go back to those ruins and destroy the invented statue. I'll make sure it doesn't get away this time. அதான் கோவம் வரதான் சரி அடுத்தவங்களை சொன்னா. ஓ இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குனது ஃபீல்ட் டில்லர். இந்த ஃபீல்ட் டில்லர் தான் ஃபர்ஸ்ட் உருவானது.
ஒண்ணு ஆகல விடுங்க. 1700 மீட்டர் போனோம். இப்ப லீவ் சுமருக்கு போனோம். பிஜிலி வெடிதான் சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். நைட் பட் ப்ரோ நம்ம பேசுறது வேற, இங்க வேற ஏதோ நடக்குது. பாதியில வந்தா என்ன புரியும்? Time to act. எனக்கு பார்ட்டி பிரீமோஜம் கிடைக்க போகுது. Excellent. Body and mind. ஃபைட்டா? இதே பார்ட்டி போகுது. ஆமா ப்ரோ, கோபியா மேன தான் ரொம்ப ஹிட் பண்ணிட்டாங்க நேத்து இன்னைக்கு. நேத்து அவ்வளோ ஹிட் ஆயிட்டாரு. இந்த ஃபைட் நம்ம வந்து முடிச்சோம். So after all that running around, we end up right back here again. மறுபடியும் இங்க வந்துட்டேமாடா. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. வேற வழி இல்லாம தான் வந்திருக்கோம். Surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That are the stupidest. To get to பிரேவா that இருந்தா creepy ஸ்டூபிடா இருக்கணுங்குது statue, பாயமா. we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. என்னடா இது? இங்க பாதையே இல்லையே, எப்படி போறது? கோபியா தானா? கஷ்டம். ஒரு சின்ன வயசு வந்தது. என்ன ஏன் நடக்குறீங்க? வேண்டாம் ப்ரோ. விஎஸ்கே இங்கதான் இருக்காரு. சாரின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதான் ப்ரோ, நம்ம பேட் வேர்ட் சொல்லி சாரி கேட்ட விட்டுருவாங்களா? எப்படி சொல்லுவாங்க? கரெக்ட் தான். கேட்டது கரெக்ட் தான். நம்பவும் முடியல. ஒருவேளை பெருசா சொல்லிடுவாங்களோ நம்மளை ஏமாத்திட்டு, அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. நம்மள ஃப்ரெண்டு மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசியில ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். எனக்கு நடந்துருக்கு. அதான் நம்புறோம். எப்படி நம்புறது? நானும் நம்பல. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துட்டேனே.
4 நாளைக்கு லைவ் வந்து இந்த மாதிரி பேசாம இருந்து பாப்போம். 1 மாசம் கரெக்டா வரணும். சிஎஸ்கே பொறுத்த மாதிரி கேக்குறியா? ஃப்ரெண்டா இருக்கணும்னு சொல்றீங்கல்ல, அதுக்கு சொல்றேன். அதான் நம்ம அப்ப நிறைய டைம் சொன்னீங்கல்ல, கேட்கவே இல்லை அவரு. எஸ்கேவா? என்னை யாருப்பா திட்டினா? கோபியம்மனை தான் திட்டினாங்க. அவரை திட்டினாலும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தானே, அவரு திட்டுறாங்க. An eerie, lifeless, dark chamber. I சண்டை போட understand வந்தாங்களா the evil பாத்தீங்களா? aura you were ஒத்துக்கிட்டாங்க. describing earlier. அவர் நம்ம ஃப்ரெண்ட சிட்டி இருக்காருல்ல, சாரி கேட்கிறேன், சாரி கேட்டா போதும், நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. Abyss Herald இங்க இருக்கானா? வந்துட்டான். வந்துட்டான். You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. அதான் ப்ரோ, எங்க போய் இதான் பண்றாங்க. நைட் பாட் 2 கேட்டிருக்காரு பாருங்க கரெக்டா. எல்லா லைவ்லயும் இதே தான் பண்றீங்களா? அப்போ சின்ன சேனலா இருந்தா இப்படிதான் பண்ணுவீங்க. ஏன் அப்படிதானே? பெரிய சேனல்ல போய் பண்ணி தான் காட்டுங்களேன். அப்போ இப்ப இதே வேலையாத்தான் பண்றது. ஒரு சின்ன சேனல்ல ஆமா கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வரது எவ்வளவு கஷ்டம். உன் சேனல்ல ஏன் அப்புறம் வளர்த்துல? இத்தனை நாள் வீடியோ போட்டிருக்கலாம்ல. போறோம் தெரியுது இல்ல, சின்ன சேனல் தானே. அப்புறம் எதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க? எல்லாரும் ஒருத்தர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் கொண்டு வராங்க. அதுக்குன்னு இப்படி வந்து பேட் கமெண்ட்ஸ் போட்டா யாருக்கு கஷ்டம்? உங்க பேரு தான், உங்க அப்பா அம்மா தான் கஷ்டப்படுவாங்க. இப்படி பேசிட்டு இருந்தா நான் என்ன சொல்றது இதுக்கு மேல? முடிஞ்சா வளர்த்திருக்க வேண்டியதுதான் நான் இந்த சேனல். அப்புறம் ஏன் விட்டீங்க? 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் வீடியோ போட்டிருக்கீங்க, ஏன் விட்டீங்க? அப்புறம் கொண்டு வரது கஷ்டமா தான் இருக்குன்னு தெரியுது. அப்புறம் அதான் ராம் ப்ரோ, கரெக்டா கேக்குறீங்க. சின்ன சேனல்லாம் ஒரு மாதிரி, பெரிய சேனல்லாம் ஒரு மாதிரி, எவ்வளவு பார்சியாலிட்டி பாக்குறாங்க பாத்தீங்களா? பார்சியாலிட்டி நிறைய பேர் பாக்குறாங்க இப்பெல்லாம்.
யூடியூப் சேனல் தானே வச்சிருக்கீங்க, தெரியுமில்ல ஒரு பேட் கமெண்ட் வந்தா எப்படி இருக்கும்னு. எஸ்கே ப்ரோ உங்களுக்காக தான் சும்மா இருக்கீங்களா? ராம்புரோ கரெக்டா கேட்டாரு, அவங்க சேனல் போய் இதே மாதிரி பேசினா விடுவாங்களா? எனக்கு எவ்வளவு டைம் சொன்னோம், ஏன் ப்ரோ இது விட்டுறலாம் பிரச்சனை வேண்டாம் பெருசு பண்ணாதீங்கன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து பிரச்சனை பண்ணா நான் என்ன பண்றது? எத்தனை தடவை சொன்னோம் எல்லாருமே, வேண்டாம் போதும் போதும்னு. நீங்க பேசுனதை பார்த்து நாங்க விக்கி ப்ரோட்ட கூட போதும் ப்ரோ சண்டை போட வேணாம்னு சொன்னோம். விக்கி ப்ரோட்ட கூட உங்களுக்கு அசம் தான் நாங்க சண்டை வேணாம்னு சொன்னோம். இப்படி இப்படி மறுபடி பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன பண்றது? லைவ பாக்குறது பெருசு இல்ல ப்ரோ. இந்த மாதிரி அடுத்தவங்களை எதுவும் ஹேட் பண்ணாதீங்க, அதுதான் முதல்ல. இதான் இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? எல்லாரும் தமிழ் தானே பேசுறாங்க, இது இந்தியா பேசுறவங்க இருக்காங்களா? எல்லாருமே ஹிந்தினா அவங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, அப்ப தமிழ்னா மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? அன்னைக்கு கூட திருப்பூர் எங்க ஊர்ல தான் பாத்தீங்களா, இந்திக்காரனுக்கு இந்திக்காரன் எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றான், தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? அதான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி? அது அந்த தப்பு இல்ல, நம்ம விட்டும் பாருங்க. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. நான் என்ன சொல்றது, எல்லாரும் சொல்றாங்கல்ல அதே மாதிரி இருங்க, அவ்வளவுதான். It is your words that forever reek of corruption. நான் எல்லா கமெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ப்ரோ. நைட் பார்ட் 2 ப்ரோ. எனக்கு எவ்வளவு தடவை சொன்னேன் தெரியுமா? நானும் ராம் ப்ரோவும் எல்லாரும் இருந்தவங்களும் சொன்னாங்க, ராம் ப்ரோவும் சொன்னாரு, கேட்கவே இல்லை. Time to silence you. Time to silence you. மறுபடியும் போயிட்டா. இது கோபியா மேன் ஏதாவது சொன்னாதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவரைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க, அவரு தான் சொல்லணும் ஏதாச்சும் என்ன பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. டைம் அவுட்டா ப்ரோ? விக்கி ப்ரோ என்ன சொன்னாலும் ஓகே தான். படிச்சு பகிட்டு வேண்டான்னு சொன்னோம், கேட்கவே இல்லை. இப்போ மட்டும் என்ன பண்றது? அப்ப எல்லா சின்ன சேனல்லையும் போய் இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஒருத்தவங்களும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துறாங்க அதெல்லாம் தெரியல. I'm not done. I'll protect us. Rain outlines your fate. Let me read you a verse. ஆமா ப்ரோ, முக்கியமான சீன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல என்ன இருக்கு? முக்கியமான ஃபைட்டு அதான். கேயா மட்டும் அடிச்சுட்டானுங்க ஃபைட்டுக்கானு. கேயா எல்லாம் சமாளிக்கிறது கஷ்டம்தான்.
இல்லையே கேட்கலையே உங்க கமெண்ட்ஸ் பார்க்கல ப்ரோ. நான் இன்னும் பார்க்கல. பார்த்தா சொல்றேன். இன்னும் பார்க்கல. அப்புறமா சொல்லுங்க இல்லைனா. இங்க கொஞ்சம் முக்கியமா இந்த இது போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஸ்டாச்சு வந்து நாங்க பார்க்க வந்தோம். அது இவனுங்க வந்து டெயின் ஸ்லீப்பும் ஒரு கரப்டான ஆளுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபைட் ஆரம்பிச்சிச்சு. ப்ரோ பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னாரு. No, my sword. Not good. Time to act. ஒரு கேரக்டர் தான் இருக்குது. எப்படி நடக்குது? I have taught you everything I know. Dance, fail. சேலஞ்ச் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. Let the show be. ஐயோ மறுபடியும் அடிக்கணுமா இவனை? கஷ்டம். நைட் 2 சேம் பிக்சர். Rain outlines your fate. Cool it. அவனை நீங்க அடிக்காம விடுறது இல்லை இவனுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெருப்பு விட்டுறவனை முடிச்சிடலாம். அவன் தான் எனக்கு அப்ப எனக்கு கடுப்பாக்குறான். I must leave no. Freeze. Cool it. Freeze. ஒரு நிமிஷம் இருங்கய்யா, என்னால ஆட முடியல, கஷ்டமா இருக்குது. லேப்டாப்ல இருக்கீங்களா? ஓகே. நைட் பாட் 2 பாருங்களேன். ஆமா ப்ரோ, லேப்டாப்ல சமையல். ஹாய் இட்டாச்சி ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். முக்கியமான ஃபைட்டு. Body and mouth. Let me read you a verse. ஃபயரை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அடிச்சணும். Freeze. So sorry. Cool it. Dodge this. ஃபயர் ரெட் லவர் எப்படி? Cool it. Ouchie. No, my sword. அவனை நீங்க நவர விடுறதா இல்லை? Rain cutter. Dodge this. Don't get frostbite. Leave it up. Ready, steady, go. Cool it. அதான் இல்லை. Rain outlines your fate. Freeze. Time to clean up. சொல்லுங்க நைட் பாட் ப்ரோ, பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். என்ன பார்க்கவும் மாட்டேங்கிற? லேப்டாப்ல இவ்வளவு வேகமா அனுப்ப முடியுமா? இட்டாச்சியா சாப்பிட்டியா?
பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன், பார்க்காமயே இருக்கிறேன். இந்த ஃபைட் முக்கியமான ஃபைட்டா? என்ன ஸ்பீடு நைட்ல! போதுமா இல்லை இன்னும் வேணுமா? அவரே ஒத்துக்கிட்டாங்கல்ல, விடுங்கப்பா, இனி பிரச்சனை எல்லாம் வேண்டாம். Owen is my speed phobia, man. Time to act. No, my sword. எப்படி பாத்தீங்களா enemy? Let me read you a verse. Body and mind. Freeze! Let's dance. லேப்டாப் நைட் பாட். எப்பறம் லேப்டாப்பா மாறினீங்க நைட் பாட் அவர்களே? லேப்டாப் நைட் பாட்டா மாறிட்டீங்க. This moment will be frozen. Rain outlines your fate. லேப்டாப் நைட் பாட். குட்டியம் கத்தல குட்டியம் மதல குத்தல குத்தல. என்ன பாட்டு பாரு? யோ லோல் ஏய் சாச்சாமோ எடுத்து எல்லாம் பாப்பாங்க. I must leave no. Freeze! அடிச்சு முடிச்சிட்டாங்க ஒரு எப்படி நம்ம டிராவலர் அடிச்ச மாதிரி காட்டுறாங்க. நானா அடிக்கவே முடியலடா சாமி. எப்பாடி படம் ஓடுது. ஏய் எஸ்கேப் ஆகுறா. லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, புடிச்சாச்சு டெயின் ஸ்லீப் அவனை. ஏய் சிஸ்டர், என்ன இது நடக்குதுங்க? ஏய் ஏய் என்ட்ரிப்பா, சிஸ்டரோட என்ட்ரி. ஓடு, சிஸ்டரோட என்ட்ரி வந்துச்சு. பிரின்சஸா? செம என்ட்ரி. Could that be? லூமைன் தான்ப்பா. சிஸ்டர் என்ட்ரி செம மாசு. ஐயோ Ether. இங்க பாத்தீங்களா, சிஸ்டர் வந்துச்சு. I finally found it. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! ஆமாப்பா, அபிஸ் ஹெரல்டு. Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Why are you with Dane? விடுங்க விடுங்க, ஃபேஸ் கேம் 6 ரூபாய்ல விடுங்க. தங்கச்சி ஃபர்ஸ்ட் காட்டிட்டாங்கப்பா. விடுங்க விடுங்க, பரவாயில்ல, ஃபேஸ் கேம் இல்லைன்னா அது அப்படியே பேசுறது இருக்குல்ல ப்ரோ, விடுங்க. என்ன இனிமேட்டு விஎஸ்பி டோன்ஸ் அல்வாடு மெசேஜ். ஆமா விட்டுருங்க போதும். ஈத்தர், why are you with Dane? நான் ஏன் what? Why are you asking what? We've been separated for so long. Why are you asking about something that doesn't matter? Your sister knows Dane? எப்படி டெய்னை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு? Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You Dane knows shouldn't here team up too. with this man. Dane He வந்து is my enemy. ஓ, இவன் தான் உன்னோட எனிமியா தங்கச்சி? Lumine, ஹோல்ட் ஆன் a second கொடுத்துடலாம். ராம்பரோ இல்லாம போயிட்டாரே. ராம்பரோ இல்லாம போயிட்டாரு. சரி விடுங்க, தங்கச்சி என்ட்ரி சூப்பரா இருந்துச்சு. But it must be said.
Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. Yeah, Abyss stop That man, பண்ணக்கூடாது. Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. வந்து எல்லாரையும் சாக விட்டான். Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? ஓ அவங்களே தானா? And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused. Paimon confuse ஆயிருச்சுப்பா. Come with me, Lumen. Let's go home. 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 வர முடியாதா இந்த அப்பா சிஸ்டர் ஹோம் வந்துருங்க. Yes. Of course. Home is wherever we are together. ரெண்டு பேர் எங்க இருக்குமா அத ஹோம். But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least not yet. இப்போ நான் வர மாட்டேங்குது. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. இன்னொரு வேர்ல்ட் இருக்கா அப்போ? We are love you SK வா? அதான் ப்ரோ போபியா மேன் இன்னைக்கு நல்ல பையன் தான் தெரியும். இவரும் பேச மாட்டாராமா நைட் பாட் 2 இது பேச மாட்டாரு. குரூப்னா என்ன சும்மாவே சொல்லுங்க. தெரியல ப்ரோ அவர்தான் கேட்கணும். டிஜிட்டலா பேசுறேனா? நான் எங்க டிஜிட்டலா பேசிட்டு இருக்கேன். ரியல் லைஃப்ல பேச மாட்டேன். Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. டெஸ்டினி என்னதான் சிஸ்டர்? டெஸ்டினி என்னதான் சிஸ்டர்? Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Oh, true nature of this world. Oh. Yeah, அங்க பாருங்கயா சிஸ்டர். We'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. அப்ப நீ சாகவே விட மாட்டே டிராவலரா. ஓகே பாத்துக்குவ. ஏய் அங்க பாரியா ஓடுறத. Had enough time. enough time இருக்காமா? ஏய் என்னையா நடந்துச்சு? டேய் கர்மம் முடிச்ச டெயின் ஸ்லீப். அவனும் பின்னாடியே போயிட்டான்ப்பா. Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. I am not sad. Really? You sure? Really, you sure? At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? 7 stone statue கண்டுபிடிக்கிறது உங்க சிஸ்டரை கண்டுபிடிக்கிறது. ஏன் அந்த சிஸ்டர் அப்ப வந்து இது ஒரு அப்ப 7 காடுமே வந்து பொய்யான கடவுள்கள் தப்பா ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கானுங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். தங்கச்சி வந்து காப்பாத்துதுப்பா. கண்டுபிடிச்சிட்டுப்பா. ராம் ப்ரோ இல்ல. ஆமா ப்ரோ. Once we get to inner Zuma. அங்க போலாமா இப்போ? சூப்பர். We should keep that in mind. We look for more clues. Another objective for our journey. That's right. By the way, what they said just now was all pretty confusing. Did you understand it at all? புரிஞ்சிருச்சுப்பா.
I pretty much got it. I was too focused on Lumen to really listen carefully. Oh, well then, let's go over it again. The Traveler and First Paimon off, பேசுறாங்க. that Abyss Herald called your sister Princess. ஆமா பிரின்சஸ்னு கால் பண்ணுச்சு. அப்ப சிஸ்டர் வந்து பிரின்சஸ். அப்ப நான் பிரின்ஸ். Leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest ranking leader in the organization. தெரியலையே ஐஎஸ் Also, your ஆர்கனைசேஷன். sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What? What the heck does that mean? 5 நிமிஷம். Could it be that she wants to destroy the Seven and the Seven Nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. Turns out the Abyss Order monsters are really what people of Conria turned into after their nation was destroyed. The story is just plain terrifying. இருக்கிறீங்க விஎஸ்கே கேமிங் நீங்க உண்மையிலே யாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புனாதான் தெரியும் எங்களுக்கும். Turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Catherine turned into after their nation was destroyed. ஓ அந்த நேஷன் டெஸ்ட்ராய் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மான்ஸ்டர்லாம் மத்த இடத்துல அழிக்கிறதுக்காக உருவாக்கி இருக்காங்க. The story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too! He witnessed its destruction 500 years ago! But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. ஆமா 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு. என்னை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமா? என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? என்ன கேக்குறது? எதுக்கு வந்து இப்படி பேட் கமெண்ட்ஸ் போட்டீங்க? எதுக்கு அப்புறம் வந்து சாரி கேக்குறீங்க? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்லுங்க. You witnessed this destruction 500 years ago, but he didn't turn into a monster, and now he is fighting the Abyss Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? ஓ அவன் வந்து எனிமி தான். ஆனா இவன்ட்ட வந்து நல்லவன் மாதிரி நடிக்கிறான். அப்ப உனக்கும் அவன் எனிமி தான்டா. But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? But if the monsters of the Abyss are same people that Dane protected all those years ago, எனிமி ஏன் இப்ப Abyss Orderல இருக்காங்க? பண்ணு பண்ண பேட் கமெண்ட்ஸ் போட்டீங்களா? இனிமேல் இப்படி போடக்கூடாது. பாதி பேருக்கு நீ போடான்னு அவங்களும் பேட் கமெண்ட்ஸ் பேசி திட்டிட்டு அப்பயே முடிச்சிருவாங்க. பாதி பேர் இப்போ விக்கி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வருத்தப்படுறாரு. என்ன பண்றது? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is the enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? எல்லாரும் வருத்தம் போல் வைக்கலாம். ஆனா டெய்லி வந்து இப்படி கேட்டு சாரி கேக்குறீங்களா? அப்ப டெய்லி இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா? அப்படி ஒரு டவுட் இருக்குதுல்ல. இல்ல நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. அவரு மட்டும் பாக்கல. கோபியம்மன் யாரு இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் டைப் பண்ணாலும் அப்படி பேசினா அப்புறம் என்ன பண்றது? காக்காசி ப்ரோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீயா விட்டுட்டேன். அதுவும் கரெக்ட் தான். இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தா அப்புறம் என்ன பண்றது?
Also, how come after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of Abyss? What's up with that? Yeah, you're right. We are right. So I'm allowed to. யார் இந்த கீர்த்திகா? கீர்த்திகா யாருன்னு தெரியலப்பா. ஃபர்ஸ்ட் விஎஸ்கே யாருன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் கீர்த்திகா யாரு? ஏப்பா அது நீங்களே ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்கப்பா. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் நீங்களே ஏதாவது முடிவு பண்ணிக்கோங்கப்பா. எனக்கு பெரிய வேலையா இருக்குது. நீங்களே ஏதாவது முடிவு பண்ணுங்க. யா யூ ஆர் ரைட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Then we can't let ourselves get down about it now. We can't let ourselves get down about it now. We can't let ourselves get down about it now. Again and again Itachi bro. Then we can't let ourselves get down. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. Then the sun shines bright. இங்கிருந்து இருட்டா இருக்கு. இங்கிருந்து முதல்ல வெளிய போணும். If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. If your sister wants to reach the end of your journey, well then, show her what you are made of. Powerful ஆகணும். Come on, traveler, let's go. Come on, traveler, let's go. அதான் இட்டாச்சு ப்ரோ. quest முடிஞ்சிருச்சு போடு. ஆர்கன் quest completed. இந்த இடம் பாக்குறதுக்கு ஏன் இப்படி இருக்கு? பாவம் அந்த 7 ஸ்டாச்சு. என்ன இத்தனை நாய் வருது? ஐயோ ஸ்பேம் பண்றீங்களா? அதான் நம்ம ஹீரோவோட தங்கச்சி என்ட்ரி ஆச்சு. என்னையா நடக்குது இங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வழியா முடிஞ்சிருச்சு. ராம்பரோ இல்லையா? விஷ் போடணுமே. ராம்பரோ தான் ஒரே ஆர்வமா பாப்பாரு. ராம்பரோ வேற இல்லையே, விஷ் வேற போடணும். Time to act. ஃபுல் பண்ணுங்க ப்ரோ. பண்ணிடுறேன் ப்ரோ. ராம்பரோவும் இருந்தாருன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் quest போய் என்ன ஜூமா போயிடலாம் ப்ரோ. விஷ்னா என்னவா? கேம்ல விஷ் பண்றதுக்கா? இல்ல எல்லாரும் இருக்கீங்களா? அவரே விட்டுட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு வருத்தம் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் கக்காசி ப்ரோ, இட்டாச்சி ப்ரோ எல்லாருமே இருக்கீங்கல்ல. போபியா மேன் அதுக்கு சொல்றேன். வைப்பர் அவர் இருக்காரான்னு தெரியலையே.
பிடி ப்ரோ இல்ல. சரி விடுங்க, நம்ம போட்டுறலாம். இன்னைக்கு எத்தனை வச்சு வருது? This world is full. விஸ் போட்டுடலாம். இந்த ஸ்டாச்சுக்கு பதில் அந்த வெண்டி என்னத்தா கொடுத்தான்னு தெரியல. என்னங்க ப்ரோ ராம் ப்ரோ பண்ணத வித்தியா. அதான் ப்ரோ, நம்ம ஒரு நாளைக்கு தான் போறோம். நான் இருக்கேன் ப்ரோ. பிடி ப்ரோ இருக்கீங்களா? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ விஷ் போட போறேனா, அதுக்கு தான் ப்ரோ. கிடைச்சிருமா என்னன்னு தெரியல. 61 பிட்டி வச்சிருக்கிறேன் ப்ரோ. 61 71 71 நினைக்கிறேன். கேவலமா இருக்கா? Who's this scammer? Sniper 2 bro, Viper bro. சும்மா ஆசைதானே பாட்டு போங்க. என்னையும் ஆசைப்பட்டீங்க. நைட் பாட் ஆர் வியூவர். வியூவர் தான் ப்ரோ. இப்போ கிடைக்கணும் ப்ரோ, கிடைச்சிடாது. ஐ எம் நாட் ஸ்பேமர் ப்ரோ. புட்டோ கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ, கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கிறேன், கொடுத்தா பரவாயில்ல. விஷ் போடுறதுக்கு கீழே வந்துட்டேன். புட்டோ சேன் வந்துடணும் ப்ரோ, வராது பாப்போம். ஜென்சின் பி லைக் நக்கு. நேத்துல இருந்து அவன் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஜென்சினை. என்னன்னு நம்ம சொல்றது? BSK, I don't know about you. ஏய் என்ன சிட்டு வர மாட்டேங்குது? லக்கி பிளேஸ் இது. புட்டோ ஆமா வைப்பர் ப்ரோ, புட்டோ. வை நாட் எலன்? இல்ல ப்ரோ, புட்டோ எடுத்துக்கலாம். எலன் அம்பு ஓடுறது வர மாட்டேங்குது ப்ரோ, ஆம்பரே வர மாட்டேங்குது. நான் எங்கன்னு போய் எடுக்கிறது? அடிக்கிறதுதான். சிட்டு வர மாட்டேங்குதே, கடைசி வரைக்கும் வரல. ஓ பிகாஸ் ஐ எம் ராம் ப்ரோ எக்ஸ்ட்ரா. என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. புட்டோ கிடைச்சிடணும் ப்ரோ. சரி இருங்க, நம்ம சிலை கிட்ட. அதான் லக்கி பிளேஸ் எனக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தான். என்ன கொடுத்தானா, ஏதோ கொடுத்தானே, ஜிங்கியோ C1 கொடுத்தான் ப்ரோ. கீழே விழுந்துட்டே இருக்கேன் ப்ரோ, எனக்கு கையெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்குது. கிடைச்சிருமா கிடைக்காதான்னு அதான் கீழே விழுந்துட்டே இருக்கிறேன். அப்பா சீட்டு ஒரு வழியா வந்துருச்சு. ஒரு வழியா கொடுத்துட்டு ஈஸ்ட் போட்டுறாங்க ரிவ்யூஸ். கொடுத்தானுங்கன்னா பரவாயில்ல, கடைசியா ஜென்சி நக்குன்ட்டுருவானுங்க. தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, ஒரு விஷயம் மட்டும் போட்டுடலாம்ப்பா. வாழ்க்கை போட்டு போங்க வா ப்ரோ. பாருங்க குடுக்கல, பாத்தீங்களா? குடுக்கல ப்ரோ. ஏமாத்திட்டானுங்க, தெரியும் ஏமாத்திடுவானுங்க. கடைசியில இந்த மாதிரிதான் ஏமாத்திடுவானுங்க. ஏமாத்துறதே இவனுங்களுக்கு வேலை. 80 பிட்டிகளும் கொடுப்பானுங்க. 80 போட்டுருவானும் சார். சார் 72 பிட்டி ப்ரோ, இருந்தாலும் கொடுக்கல. இன்னும் 3 இருக்கு, 75 கொடுப்பானான்னு பாப்போம். ப்ரோ ஒரு விஷயம் தாய் விழா பில்டப். ஏன் ப்ரோ ஒரு விஷா போட்டுருவேன். 86 தான் ஜாங்லி வந்துச்சா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. எலன் 23 பிட்டியா? ஓ சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு விஷயத்துக்கு எவ்வளவு வருது ஆசை ப்ரோ.
74 76 77 78 எங்க ப்ரோ இத்தனை சொல்றீங்க? 72 ஓட்டேன். இன்னும் எங்கிட்ட இல்லையே ப்ரோ. ஆசையே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. 20 நாளா ட்ரை பண்ணிட்டீங்க, கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. 5 நாளா சேர்த்து வச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஆமா 5 நாள் முன்னாடி நாள் அதுவும் சேர்த்து வச்சேன் பிரிமோஜம். கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க கடைசி வரைக்கும். டிராவலர் வேஸ்ட். கடைசி வரைக்கும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. யாரும் தெரியல. இருங்க, இன்னைக்கு அந்த ஈவென்ட் இருக்குது இல்ல, நான் அந்த ஈவென்ட்ல காலை வைக்க போறேன். அதுக்கு quest முடிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதுதான் ப்ரோ quest முடிச்சிட்டு அது ஈவென்ட்ல போய் முடிச்சு விட்டுறலாம். இதுவா இன்னுமா quest இதுவா? வைரல் அடியா ப்ரோ? கஷ்டமா இருக்குது ப்ரோ ஆடுறதுக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதான் சூப்பர் கிரர் கிடைச்சது. ஸ்பைரல் ஆடி எடுக்கணும் ப்ரோ, வேற வழி இல்லை. ஆர்கன் questல தான் இருக்கு இன்னுமான, எதுன்னு தெரியலையே. இன்னுமா quest மட்டும் முடிச்சுட்டா அந்த ஈவென்ட்ல போய் முடிச்சிடலாம். இது வந்து லீவே ஹார்பர்னு வருதே. இத முடிச்சாதான் வருமா? இதாதான் ப்ரோ இருக்கும். ஒரு விஷயம் போடுறதுக்கு இவ்வளவு இது ஆச்சு. ஒரு விஷயம் போட்ட கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. ஐயோ ஐயோ, ஒரு விஷயம் எனக்கு பெரிய விஷயம் தான். சார்ஜ் இல்லையா ப்ரோ லேப்டாப்பு? ஓகே ப்ரோ, லீவே ஹார்பர். இங்க பாருங்க, புது மிஷன். என்டர்டைன்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்க் இஸ் பேக். அத நைட் மிஷன் மாத்திக்கலாம். Are you okay? I ஓகே never ஓகே ப்ரோ. imagined your sister would have sided with the abyss. ஓகே ப்ரோ, இப்போதானா? போயிடலாம் ப்ரோ. Well, keep your chin up. கீப் யுவர் சின் அப். Paimon believes in both of you. அந்த புள்ள ஏன் அப்புறம் தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கு? And when the going gets tough, the tough get going. Right? She said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. ஓ, அப்ப இன்னும் போயிட்டே இருக்கணுமா? ராம் ப்ரோ வா. She said we needed to reach the end of the journey. நானே ராம் ப்ரோ எக்ஸ். And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Paimon good work. I will end acting. என் பண்ணிருங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே தெரியுமே. ஆனா அந்த விஎஸ்கே யாருன்னு தான் தெரியல. Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... அந்த கார்டை வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும். விஎஸ்கே நான் இல்லப்பா. நானா இருந்தா நான் சொல்லி இருப்பேன். உங்க கமெண்ட்ஸ் யாரும் அவாய்ட் பண்ணல. நீ லேப்டாப்ல பண்ணும் இல்ல பண்ணும் இல்ல, இனி மொபைல்ல தான் பண்ணு. நீனா விக்கி சந்தோஷ்குமாரா? என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? God வந்து யார் அது? ஓ, யூ மீன் த காட் தட் யூ டுக் அவே யுவர் சிஸ்டர் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஓ, அதுக்கு வந்து காடா? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. ஆமா, அவ தூக்கிட்டு போனதுல இவ்வளவு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. Yeah, Paimon bets she's the key to
mystery. Yeah, Pine Wits is the key to understanding the whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So next So Inazuma. next... Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find some other way in. Code Inazuma. இங்க இருந்து நீங்க நான் கமெண்ட் பண்ண எனக்கு ரிப்ளை பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க. நான் போறேன் பாய். இல்லப்பா அந்த விஎஸ்கே. ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? Paimon doesn't think that we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it. We have to find some other way in. Array Nightbot 2. VSK யாருன்னா அது ராம்புரோ. Hello SSK. Hi. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it. We will have to find some other way in. Why don't we ask someone from Inazuma how to gain entrance? Oh, Paimon's thought of someone already. Atsuko in Leo Harbor. She's from Inazuma. சொல்லுங்க நைட்பாட் 2 ஏன் இப்படி எழுவறீங்க? என்னவோ பிளானு? பஸ் ஃப்ரெண்ட் நேம் பாலாஜி. பஸ் ஃப்ரெண்டா? பஸ் ஓட்டு வர ப்ரோ. பஸ் ஓட்டுறதுலாம் அதெல்லாம் குற்றம் சொல்ல. பஸ் ஃப்ரெண்டுங்கிறீங்களா? என்ன பஸ் ஃப்ரெண்டு புரியலையே. பஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்குமோ? ஓ Paimon thought of someone. அதான் பஸ் ஃப்ரெண்டா? ஓ Paimon thought of someone already. Atsuko in Livia, but she's from Inazuma. Let's see what she has to say. ஏன் அழுவுறார் நைட்பாட் 2? quest ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு வழியா தங்கச்சி வந்து ஏன் வந்து இப்படி மாத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு Inazumaல போய் கண்டுபிடிக்க போறோம். கொஞ்சம் நம்ம டைம் ஓட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. நைட் மோட் இஸ் பேக். கம்ப்யூட்டர் மனசு உடஞ்சிருச்சா? நைட்பாட் 2 பாவம்யா. Dino 5. ஓகே 5 SKவா? இதுதான் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட். While that fair enough to make you believe in your love. என்னப்பா நடக்குது மறுபடியும்? ஓ அண்ணா இங்கேயா போகணுமா? இங்க இருந்தா போய் ஆகணும். இது ஏன் டெலிபோர்ட் ஆகிட்டு பக்கத்துல தான் இருக்குது. வி எழுத்துனா கொடுக்க போகுது இடம். என்ன டெஸ்ட்ராய் 2ஆ? விஎஸ்கே இன்னும் போகலராம் ப்ரோ. இங்க வந்து பாருங்களேன். அவர் இப்ப எதுவும் தப்பா பேசல ப்ரோ. தப்பாலாம் பேசல, வேண்டாம். ஐயோ தப்பாலாம் பேசல ப்ரோ. இப்பதான் நான் சொன்னேன். என்டர்டைன்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்க்கில் கால் அடித்து வைத்து நான் எங்கே போகணும் என்றது மறந்து விட்டேன்.
By the way, I revealed. Quest started. Inna Zumak pola vaanga, inna Zumak pola vaanga, ellarum vaanga, inna Zumak pola. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. நீ எங்கேயே எப்படியோ பேசிக்கோ. Is there எனக்கு anything இன்ன I சும்மா can போற help வழி you with? சொல்லு. We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. Well, there is a way. Great! We came to the right person. But the chance of success is incredibly Incredibly small. small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. Dangerous method தான் All I கொடுப்பீங்க. had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. Yes, My rations and fresh water supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, I blacked out. I remember getting. But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. Ah, that's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. வாட்ச் பண்றாங்க. அப்ப ரைடன் உன்னை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ரைடன் சரியில்லையே. V0 with 106. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and Approval process. I felt like I didn't belong there. Restricted. Kanjo Commission? Kanjo Commission. What's அப்படின்னா that? என்னது? Kanjo Commission. என்ன நடக்குது இங்க? கை பண்றதுன்னா ரிலாக்ஸ் போடுங்க போறா பிரசன்ஸ். ரியாக்ஷன் சீன் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனாலும் எனக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு. Kanjo Commission was that. நல்லா இருந்துச்சா ப்ரோ காக்காசி ப்ரோ? எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த சீன். ஃபர்ஸ்ட் தான் ப்ரோ அந்த சீன்லாம் நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்ச் தட். விக்கி பிரசன்ட். Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually Along with the other two collectively refer commissions, to the them Exile as the Commission in Tri-Commission. Inazuma. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichising. Dizzy. அந்த டீசர் பார்க்க சொன்னேன். அதான் ப்ரோ. அபிஸ் வந்து அவன் தங்கச்சி தான் ரூல் பண்ணுது. ஆனா என் தங்கச்சிக்கு தெரியுது அந்த 7 கார்டும் கெட்டவனுங்கன்னு. ஒருத்தன் கூட நல்லவன் இல்ல. அதான் ப்ரோ. We will be reunited. அதான் ப்ரோ. It is. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule, loyal yet unfeeling.
அம்மா என்னாச்சு என்னாச்சு பிஎஸ்கே என்னாச்சு இருங்க அதை பார்க்கலாம். நீங்க எல்லாம் நிறைய போயிட்டீங்க. நான் தான் வேஸ்டா ஆரம்பம் ஃபர்ஸ்ட் 23 தான் லைக் கெட் எனி ரிசோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரோ. முயற்சி பண்ணா முடியும். முயற்சி பண்ணாம எதுவும் முடியாது. என்ன கிரியேட் பண்ண ப்ரோ? ஃபுல் பவர் பண்ண பிஎஸ்கே இருக்க இருந்துட்டு போறாரு விடுங்கப்பா. உனக்கு விட்டணும் எவ்வளவு கோல் மேற்கோள் என்ன சொல்றீங்க எல்லாரும்? ப்ரோ 79 என்ன ப்ரோ 83 ஓட்டா என்ன ஆச்சு ப்ரோ? மறுபடியும் டைம் அவுட்டா? பாவம் எத்தனை டைம் அவுட் போடுவீங்க? இருக்கிற 21 லைக்கா புரிய மாட்டேங்குது. புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ, புரிய மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஜிராயாக்கு தானே எல்லா ஓட்டும் போயிருக்கோம். இன்னும் பார்க்கவே இல்லையா? இருங்க இருங்க நான் பாக்குறேன். ஜிராயா தான் வின்னர். நான் பாக்குறேன் ஜிராயா தான் வின்னர். பெர்விசேஜ் தான் வின்னர். பெர்விசேஜ் தான் வின்னர். 50 ஓட்டு பெர்விசேஜ் வின்னர். லைக் பண்ணுங்க கைஸ், மறக்காம லைக் பண்ணாதாங்க. லைக் பண்றதுக்கு நானும் மறந்துட்டேன், சொல்லறதே இல்ல அப்பதான். அது பரவாயில்ல ப்ரோ, புடிச்சிருந்து பாக்குறீங்க. எனக்கு லைக் முக்கியம் இல்ல, அது போதும். கோபியா ப்ரோ இப்போ போட்டுட்டேன். பாருப்பா ஜிரையா பெர்விசேஜ் தான் வின் ஆயிருக்காரு. ஏன் ரைடன் இப்படி இருக்கிறா? பெர்விசேஜ் களத்துல இறங்கி இருக்காரு. லைக் போட்டா உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. ஆமா ப்ரோ, அது எனக்கே ரீசெண்டா தான் தெரிஞ்சு, உண்மையை சொல்ல போனா. ஆமா ப்ரோ, அதுவும் கரெக்ட் தான். நம்ம பிஎம் ப்ரோ, அது கிரியேட் பண்ணலாமா வேண்டாமா? பிஎஸ்கேக்கு உடுங்க ப்ரோ, பாத்துட்டு போறாரு. மாதிரி இருக்கா பிஎம் பிஎம் ஒரு தரம், பிஎம் 2 தரம், பிஎம் 3 தரம். வேணாம் ப்ரோ, அதான் யோசிக்கிறேன் ஏன் இப்படி போயிட்டு. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, what I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survive that,
you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. bro. அவரே ஒழுங்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு. போயிடு. நான் என்ன சொல்றேன் ப்ரோ, கிரியேட் பண்றது பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. நம்ம விக்கி ப்ரோ கேட்டுட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அதுதான் சொல்றேன். விக்கி ப்ரோ எனக்கு என்ன முடிவு பண்ணாலும் நீங்க தான் சொல்லணும். இப்ப ஃப்ரீயா விட்டுட்டாரு ப்ரோ. அதுதான் நானே சொல்றேன். அவரே விட்டுட்டாரு. நம்மையா முடிச்சிட்டு இருக்கணும். விடுங்க. இந்த பஸ் சூப்பரா இருக்கும் போலயே. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. சரி ப்ரோ, voting poll கிரியேட் பண்ணிடலாம். நானும் 2 நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தேன். voting poll கிரியேட் பண்ணிடலாம். நீங்களே ஒரு முடிவு பண்ணுங்கப்பா எல்லாரும். அதெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் சொல்றாரு. இன்னும் ஒரு டைம் மட்டும் ஏதாவது பேசினாரு ஹைட் பண்ணி விட்டுருவேன். என்ன நடக்குதுங்க? ஐயோ, ஓவியமே குடு 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 குடு. பேரு என்ன மாறவே மாட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம். அவர்கள் விட்டாங்க. ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்லைன்றார். எனக்கு தெரிஞ்சு போபியா மேன அந்த அக்கௌண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறதுக்கு 100 வாய்ப்பு இருக்கு. போபியா மேன் தான் பிஎஸ்கே கேமிங் தமிழ். நான் எப்பயோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது சரிப்பட்டு வராது. இது சரிப்பட்டு வராதுறாங்க ப்ரோ. என்னமோ நடக்குது. அதுதான் ப்ரோ ஹைட் பண்ணி விட்டுறலாமா? நான் அதை யோசிக்கிறேன். ஹைட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ பேசாம. யாரும் தெரியல. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh?
கக்காசி தான் ப்ரோ. என் கை தான் சொல்லிட்டாரு. கக்காசி தான் ப்ரோ. என் கை தான் சொல்லியாச்சு இதுக்கு மேல. கோபி அப்புறம் சும்மா சார் அப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்லி பாருங்க. கக்காசி தான். They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. கக்காசி தான் ப்ரோ. நேத்து எனக்கு தெரியும். பிஎஸ்கே இருந்தீங்கன்னா என்ன கக்காசி. பண்ணுது. இருங்க நான் ஒண்ணே ஒண்ணு கேட்கிறேன். நான் ஒண்ணே ஒண்ணு கேட்கிறேன். பிஎஸ்கே ப்ரோ, உங்களுக்கு எதனால வந்து இந்த சேனல் பார்க்க பிடிச்சிருந்துச்சு? எதனால வந்து நம்ம ராம் ப்ரோ, போபியமன், கக்காசி இவங்க எல்லாரும் கூடயும் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு ஒரு 2 லைன் சொல்லுங்க. அப்பதான் முடிவு பண்ண முடியும். சரியா? இதுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணலாமா கைஸ்ல? எதனால வந்து குரூப்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? அது வந்து சொல்லுங்க. இது துடிக்குதா? இருங்க இருங்க, இதுக்கு பதில் சொல்லட்டும். ஒரு பேசல இல்ல, ஹைட் பண்ணிடலாம். நேரம் முடிஞ்சு. டைம் அவுட்ல இருக்காங்களா? ஓகே தான் ப்ரோ. அப்ப அவர் 2 லைன் போடட்டும். அதான் ப்ரோ, அப்புறம் 2 லைன் போடட்டு முடிவு பண்ணலாம். 2 லைன் போடட்டும் ப்ரோ. நான் இன்னும் சும்மா கண்டினியூ பண்றேன். But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. இன்னும் ஒரு டைம் ஏதாவது பேசுனாங்கன்னா நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. என்ன சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், உங்களை சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். நான் ஹைட் பண்ணிடுவேன். அதான் போபியா மேன் ப்ரோ, நான் பாத்துட்டேன். அது ராம் ப்ரோ தான்.
பிரச்சனைகளை நான் ஹைட் பண்ணி விட்டுறேன் விடுங்க. எத்தனை புது அக்கௌண்ட்ல வந்துட்டு நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதான். இன்னொரு டைம் மெசேஜ் இருந்தா நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதான். பிரச்சனையை உண்டாக்காதீங்கப்பா. இப்ப நான் ஹைட் பண்ணிடுறேன் பேசாம. வேண்டாமா? அது உண்மை. ராமரதான் எனக்கு பெரிய கம்பு. ஏதோ சொல்றாரு. ஐ லைக் யுவர் கமெண்ட் இன் யுவர் கமெண்ட் அண்ட் யுவர் கண்டென்ட். அதான் சொல்லியிருக்காரு, நானும் அதான் சொல்றேன். ஏன்டா இப்படியா நான் எல்லாம் பேசுறீங்க, கம்முன்னு இருங்கல. இப்பதான் நான் அவரை சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்ப நீங்க எடுத்து பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா பேசாம நான் ஒண்ணு பண்றேன். பாதி வேர்ட்ஸ் நான் பிளாக் பண்ணி வச்சிடறேன் விடுங்க. அந்த மாதிரி வராம பார்த்துக்கலாம். வேர்ட்ஸ் பிளாக் பண்ணிடுறதோட அந்த யூசரையும் ஹைட் பண்ணி விட்டுறலாம். அவ்வளவுதான் கேஸ், ஹைட் பண்ணிடுறேன். வேலை முடிஞ்சு. ஏன் போயிட்டு இவ்வளவு பிரச்சனை? அவன் பேசட்டும். கண் போயிடுமா? இல்ல ப்ரோ, மாத்தி மாத்தி சண்டை கட்டிக்கிறீங்களே, வார்த்தை ஓவரா போகுது எல்லாருக்கும். அதனாலதான் ப்ரோ. போபியா மேனுக்கு அசுர இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம். இல்ல ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு தூரம் போபியா மேன் நான் ஏன்னு சொல்லிட்டாரு. அது எப்படி அவர் வந்து விஎஸ்கே இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்களே, எல்லாரும் திட்டி விட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கணும். இது யாரு ஃபேக்கா பாத்துட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரியல இன்னும். யாருன்னு தெரியல. ஆனா யாரும் ஃபேக் அக்கௌண்ட் தான். யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. யாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டா நல்லா இருக்கும். That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. சரி, ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நான் கேக்குறேன் கைஸ். லாஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். பிஎஸ்கே நம்ம சேனல்ல அதிகமா போடுவாங்க ஒரு வார்த்தை, ஸ்வாட். அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. ஸ்வாடுக்கு முன்னாடி என்ன வரும், அதை ஸ்பெல்லிங்கோட போடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நருட்டோல வர ஒரு சைஸ் சொல்லணும். இது ரெண்டையும் சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஓகே சொல்லிடலாம். கரெக்டா சொல்லுங்க பாக்கலாம். யாருமே தெரியாது, கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரியும். அப்புறம் லாஸ்டா ஒரு பாயிண்டா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஐயா, வேர்ல்டு ஃபெஸ்டிவல்லையும் சொல்லிட்டாங்களே.
ஆர்டர் டெஸ்ட் முடிக்கணும்பா. அப்புறம் ஜென்சின் பாக்கியன்னு அப்புறம் அது ஒண்ணும் இல்ல விடுங்க. ஏன்ப்பா ஆன்சர் சொன்னீங்க? கூகுள் பேங்க்ல என்னவா? என்னன்னு கேக்குறாரியா? ப்ரோ கக்காசிக்கு ஒனிச்சான் தெரியுமா? ப்ரோ கக்காசிக்கு ஒனிச்சான் தெரியுமா? அம்மாடி இதெல்லாம் தெரியுமா? ஜப்பான் ஈஸியே தெரியுமா? ப்ரோ கூட நோட் பண்ணல, நோட் பண்ணிட்டேன். விஎஸ்கேக்கு தெரியல. எப்படி விஎஸ்கே? ஐயோ இது ரெண்டுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா நான் என்னன்னு சொல்றது? கக்காசியை பாருங்க, டீம் இருக்காமா. ப்ரோ சின்சான் மாதிரி அம்மா. என்னன்னு சொல்றது? சிரிப்பு தாங்க முடியல என்னால. என்டர்டைன்மெண்ட் நல்லா இருக்கு. நீங்க எப்படிப்பா விட்டா இருக்கிறது? என்டர்டைன்மெண்ட் மிஸ் ஆயிருமே சார். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னையா நடக்குது? இன்னைக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் தான் பயங்கரமா இருக்குது. நான் எங்க இருந்து போறது? நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை. ஸ்பாயிலர் பண்ணட்டுமா? போபியா மேன் ப்ரோ ஸ்பாயிலர் வேணுமா? அதான் ப்ரோ. எனக்கு இவ்வளவு நேரம் பார்த்து பார்த்து சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு வலிக்குது. தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தாரு இருங்க. ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன், என்னால முடியல. ஐயோ ஐயோ, செம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் நீங்க. ஆனா ராம்பரோட கேட்டே இருக்காரு, யாராச்சும் சொல்லுங்கள. அதுக்குள்ள தண்ணி குடிச்சிட்டு வர, எனக்கு சிரிப்பு வருது.
எவ்வளவு பண்றடா ப்ரோ. இன்னைக்கு ஆனா என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு பஞ்சமே இல்ல ப்ரோ. நான் ப்ரோ மீனிங் தெரியாதா? என்ன மீனிங்?
Mate, what I say? No, bro, anything there. Stop it, please, Oni-chan. எப்ப விக்கி bro Oni-chan ஆனீங்க? விக்கி bro Oni-chan-ஆ? விக்கி bro is equal to Oni-chan. எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. கொடைஷ் இருங்க இருங்க ஸ்பெல்லிங் வாயில கரெக்டா வராது. காமெடி ஐயோ என்னால முடியல ப்ரோ. நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியாது ராம் ப்ரோ. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் மீன்ஸ். ராம் ப்ரோ இதெல்லாம் தெரியாதம்மா. ஸ்பெல்லிங் பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளவு பச்சை புள்ளையா இருக்காங்கன்னு. ஏமாட்டே குடை செய்யும். ராம் ப்ரோ ஒரு ஃபீலிங்கோட சொல்லணுமா? கார உண்டை கார் தான் ப்ரோ கார் தான். ஒரு ஃபீலிங்கோட சொல்லணுமாவா ராம் ப்ரோக்கு? ராம் ப்ரோ காக்காசி ரொம்ப சின்ன பையன் தானே ராம் ப்ரோ. காக்காசி ப்ரோக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்ல. காக்காசி ப்ரோக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா? லெஜண்ட் இந்த வயசுல லெஜண்டா இருக்காரு. ஏன் ப்ரோ நம்மளுக்கு அந்த வயசுல எல்லாம் தெரியாது. இவர் இந்த வயசுல லெஜண்ட் சரவணன் அவர் மாதிரியே இருக்கிறார். ஐயோ ஐயோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ராம் ப்ரோ. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது கேட்டீங்களா? நம்பிட்டோம். விக்கி ப்ரோ பெஸ்ட் பெஸ்ட். ஓ காக்காசி ப்ரோ நீங்க சொல்றது சீரியஸ். அத நாங்க நம்பணும். ஏன் நம்பணும்? நம்ம 2 பேருக்கு இத பத்தி தெரியவே தெரியாது இல்ல ப்ரோ. Kayaking far and wide has made them travel group in a wide region. But it's an armed fleet, right? Why would they agree to a request like this? That part is up to you. If you're able to persuade their captain, Beto, then the hardest part will be out of the way. ராம் ப்ரோ பாவம் பச்சை குழந்தையா இருக்கீங்க. காக்காசி ப்ரோ அப்படியே என்னது? நானும் அப்ப இருந்து கேட்டிருக்கேன். எனக்கும் தெரியாது ராம் ப்ரோக்கும் தெரியலங்கிறாரு. அப்படியே என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? கொஞ்சம் விளக்கி சொன்னா நல்லா இருக்கும். காக்காசி ப்ரோ கொஞ்சம் விளக்கி சொல்றீங்களா? ஓபிஎம் எனக்கும் தெரியாதுங்கிறாருல்ல. கொஞ்சம் விளக்கி சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. That's the point, Your Honor. Hyundai car. Okay, okay, bro. Hey, வீடு வந்துருச்சுப்பா வீடு. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyunstone Forest on a supply run. This might be your best chance. யோ உலகமா நடிப்பு ப்ரோ. நடிப்புலயும் நடிப்பு. காக்காசி ப்ரோவோட நடிப்பு சாமி. காக்காசி ப்ரோ 10வது படிக்கும் போதேவா சாமி. The Alcor is the flagship of the fleet.
I hear that it's currently anchored by Hu Stone Forest. இதை நான் நம்பிட்டேன் ப்ரோ. விக்கி ப்ரோ நீங்க போய் தூங்குங்க விக்கி ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம். 18 அனிமே இருக்கா? அப்படியா? எனக்கு தெரியாது ராம் ப்ரோ, எனக்கு தெரியாது, புதுசா இருக்கு. Nalkar is the flagship of the place. A year that is currently anchored by Queen Stone Forest Tower supply chain. தெரியலையே ப்ரோ, நான் பேசிட்டு தான் இருக்கேன். எனக்கு அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே தெரியாது. கக்காசி ப்ரோ சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும். கக்காசி ப்ரோ லெஜண்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு கக்காசி ப்ரோ. கக்காசி ப்ரோ வேற மாதிரி ப்ரோ. எனக்கு ராம் ப்ரோ தெரியாத விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. வச்சு பாஸ்கா பண்ணலாம். Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. ஆமா ராம் ப்ரோ, நம்ம எல்லாம் சின்ன பசங்க ப்ரோ, நம்மளுக்கு அதான் தெரியல. கோபியா மேமும் சின்ன பையன் தான் ப்ரோ, அதான் தெரியல. அப்படி இருக்கிறது நீங்க சொல்லிதான் தெரியும். அப்ப நீங்க அதுல லெஜண்டா இருப்பீங்க, அதான் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கீங்க அதை பத்தி. ஏன் ப்ரோ அதுல லெஜண்டா இருந்திருப்பாரு போல. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. கக்காசி ப்ரோ கிரேட் ப்ரோ, நீங்க ரியலி கிரேட். லெஜண்ட் கக்காசி, லெஜண்ட் கக்காசி ப்ரோ. வீடியோ பார்க்க போறோம். ஆமா ப்ரோ, சீக்கிரம் பண்ணிடலாம், டைம் ஆகுது. நைன்த் தான் ப்ரோ படிக்கிறேன். பார்த்துட்டுதான் இருக்கிறோம். அது அந்த மாதிரிலாம் இல்ல, ஏதோ புதுசு கக்காசி ப்ரோ சொல்றாரு ப்ரோ. ஷிப்புக்கு டெலிபோர்ட் ஆகணுமா? போடு, நம்ம புதுசா ஓபன் ஆக போறோம். இப்பதான் பிறந்தேன். குவா குவா பேபி. இன்னும் சும்மா ஓபன் ஆகி போகிறது. ரைடன் வர போகிறாள், களத்தில் இறங்க போகிறாள் ரைடன். ராம்புரோவோட ஃபேவரட் ரைடன், ரைடன் களத்துல வர போகிறது. அதான் நம்ம எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு கக்காசி. கக்காசி ப்ரோ எங்களுக்கு ஒரு 2 சொல்லி கொடுங்களேன். ரைடன் சோகன் ப்ரோ, ரைடன் சோகன்.
stay in mind. ஒரு ஆம்புரோ அப்படியா? அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாம போச்சு. இந்த ப்ரோ அப்படியா? சரி ப்ரோ. எனக்கு தெரியும் ராம் ப்ரோ. ஆமா விடுங்க, தெரியாதுன்னே வச்சிருங்க. எனக்கும் தெரியல ராம் ப்ரோ. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பாத்தீங்களா டாபிக் மாத்துறாரு. எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு guys. ப்ரோ தெரியாது. நண்பர்களே கக்காசி ப்ரோக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. கக்காசி ப்ரோ வந்தாலே கெத்துதான்ப்பா. கக்காசி ப்ரோ தான் ஸ்கூல்ல ஃபேமஸ். 2 டைம்ஸா? அதான் ப்ரோ இது ஏன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? இது ஏன் ஒர்க் ஆகல? ஃப்ரீஸ் போட்டு தான் போடணுமா? என்ன ஷேடோ ஃபைட்டா? Dodge this. Freeze. Dodge this. போகவே முடியலையே. Freeze. Cool it. பாய் சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்துட்டியா? இமோட் போட்டு போட்டு விளையாடுங்க எல்லாம்.
இல்ல ப்ரோ. நானே பாத்துக்கிறேன். வீடு வந்தாச்சு. வீடு வீடு கணக்குல இறங்கியாச்சு. இவ்வளவு நாளா தெரியலையா விக்கி ப்ரோ? இவ்வளவு நாளா தெரியலையா? சும்மா சொன்ன ப்ரோ, நம்பவே இல்ல. அங்கதான் பேரு சந்தோஷ்னு போட்டிருக்காங்கல்ல. பாய் பாய் ப்ரோ. நான் ப்ரோ இல்ல. நான் ப்ரோ இப்படி பேச மாட்டாங்க. ரெண்டு பீஸா? ராம்ராவோட சேனலா? என்ன சேனல்? கட்டாசி போட்டிருக்காரு. எனக்காக போஸ்ட் போட்டிருந்தீங்களா ராம்ப்ரோ? ராம்ப்ரோ எனக்காக போஸ்ட் போட்டிருந்தீங்க, அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. விக்கி ப்ரோ இருக்கீங்களா? யாருக்கா ஹெல்ப் என்ன பண்ணும்?
ஆமா bro, விக்கி ப்ரோ மிஸ்ஸிங். நானும் அதான் கேட்டேன். என்னங்க bro விக்கி Ahoy there, mateys! Time to set sail! I wonder what's going on up there. பாவம்யா. ஏய் வாங்க எல்லாரும் இனசுமா போலாம். Time to set sail! I wonder what's going on up there. What's the hurry? ஆனா எதுக்கு அவர் நேம் போட்டாரு எனக்கும் தெரியல. விக்கி ப்ரோ தான் காணோம். ஐயோ வீடு. Who have we got here? Wait, I know you. You're that traveler, aren't you? The one who fought against the Fatuian Osile, right? Ningguang told me about you. A traveler of great insight and remarkable skill has saved Liyue, she said. Okay, okay. Seriously, this is the lesson you learned today. She's a hard one to please, so praise from her is high praise indeed. I remember thinking at the time that it'd be good to meet you in person. Judging by the clothes on your back and this floating thing, I guess that time has come. Hey! The name's not Floating Thing, it's Paimon! Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. வீடு வச்சிருக்கீங்களா? விக்கி ப்ரோ வீடு வச்சிருக்காரா? I have it. ராம் ப்ரோ நம்ம எதை பேசியிருக்கோம் அவர் எதை பாக்குறாரு. ராம் ப்ரோ நீங்க கூட ஓகே தான் ப்ரோ. பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ விக்கி ப்ரோ. ஆனா போல நைட் ஆயிடுச்சு. நான் ப்ரோ எதை பாக்குறீங்க? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. Bad. This young man is Kaidahara Kazuha, a Kazuha. temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? அதுதான் பாக்குறேன். அத ஹாய் ரோஹித் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வெல்கம். ராம் ப்ரோ பிஎஸ்கே இல்ல ப்ரோ. ராம் ப்ரோ உங்களுக்காக தான் சீன் வச்சேன் பேங்கும்.
எது நாயனே லிக்கா அப்படின்னா என்னது ப்ரோ? நான் ஓட்டி விடுறேன். ஒரு பொய் சொல்ல உடனே எப்படி ரோஹித் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? எல்லாருமே சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? No, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. ஆமா ப்ரோ, இன்னும் ஜூமா போக போறோம். அது வீடு கூட்டிட்டு போகுது. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. ஓகே ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா? சீவன் உத்த வச்சிருக்காரா? அப்பா பசிக்குது, நான் வரேன். கக்காசி ப்ரோ போறார். நான் ப்ரோ கசர்ல வச்சிட்டு இருக்கேன். Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here சீட்டுவா might be in என்ன ப்ரோ? நான் attendance. சீவனுக்கு இவ்வளவு சீவன்ல அந்த கேரக்டருக்கு எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளவு போராடிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு மட்டும் 2 இது முடிச்சுட்டு ஆர்கன் ஃபர்ஸ்ட். Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean? வச்சிருக்காரா? அப்பா நான் சீசன் இன்ஜின் வச்சிருக்கேனே. Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their நான் talents. 72 புல்லுல இருக்கேன் ப்ரோ. Genshin be like nuts. ஓ கிளாஸ் கிரக்ஸ் கிளாஸ் வச்சிருக்கீங்க. நீ வீடு உங்களால யாருக்கு தான் கிரக்ஸ் எனக்கு தெரியல. There are 2 important rules. 1, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. சப்போர்ட் பண்றேன். சாப்பிட்டு பீத்தியா ப்ரோ? 3 புல். ஓகே ப்ரோ, அதுக்கு தான் ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் போராடிட்டு இருக்கேன். போட்டு போட்டு விளையாட்டுங்க. One competitors must be renowned fighters. We want those with real mighty arts ability, not just people taking part of the fun of it. Okay. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. இவ்வளவு நேரம் டைம் அவுட் போடுறாங்களே விஎஸ்கே. நாளில இருந்து வராதீங்க, உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையா இருக்குது. So you got nothing to worry about here. முடிச்சிருந்தா பாருங்க, நான் அதுக்கு எதுவும் சொல்லல. டைம் அவுட் போடுறாங்கன்னு சொன்னீங்களா, அதுக்கு சொல்றேன். So you got nothing to worry about that. I don't think there's anyone out there who has in here. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. அதான் ப்ரோ 10 நாளைக்கு டைம் அவுட் வாங்கணும். So you can't take part of who got a vision. Otherwise things get a little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. லீவ்ல டைகர் இருக்காமா? என்னாச்சு ப்ரோ? ரோஹித் ப்ரோல மாஸ் பிளேயர் போலயே.
And with Liu as savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Masterless vision. Enna vision? Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? Masterless vision. When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. Bro, when a vision bearer dies, the light in the vision will fade away. Okay, light போயிடும், but the cell that housed that light remains. அந்த செல் அப்படியே இருக்கும். அலங்கார கொஸ்டா ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. எப்படி கக்காசி எஸ்கே விக்கி நம்ம ரிவெஞ்ச் பயங்கரமான ரிவெஞ்ச் ப்ரோ. டைம் அவுட் போட்டு விளாண்டாச்சு ப்ரோ. விஷன் வேரியர் டைஸ் குழந்தைங்கலாம் வருது ப்ரோ, அதனால அது அப்புறமா புடிச்சுக்கலான்னு இப்போ நான் வந்து இந்த ஈவெண்ட் புடிச்சு குட்டா எடுக்கணும் இருக்கேன் ப்ரோ. குட்டா எடுத்தே ஆகணும். When a vision barrier dies, the light in their vision will fade away. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. யாராவது எடுத்து வச்சுப்பாங்க. எனக்கு கொடுங்கடா. A vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's got to be an individual of exceptional strength and talent. ஓகே ப்ரோ, ரொம்ப நேரம் ஆகும் போல. அருணார கொஸ்ட் அதான் ப்ரோ. அருணார கொஸ்ட் 8 hours ப்ரோ. அதான் 1 மணி நேரம் விளையாட்டு விட்டுட்டு அப்புறமா முடிக்கணும். So I see the vision is a badge of acknowledgement to come. So if anyone able to retain it. அதான் ப்ரோ, அந்த ஃபர்ஸ்ட் நல்லாவே இருந்துச்சு. ஆனா பெருசு பிரீமோஜம் நிறைய கொடுப்பாங்களே. It's got to be individual of best possession, strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. 2100 ப்ரோ. அம்மாடியோ ப்ரோ, 10க்கு 20 ஸ்பின் போட்டிருக்கலாமே. இது நானே வச்சுக்கலாமா? Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want ஆமாடா to go காசுவா, there? நான் இன்னாசுமா தான் போனேன். எனக்கு கூட்டிட்டு போய் தொலைங்கடா. டெசர்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2100 சூப்பர் ப்ரோ. Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you your choice. வேணான்டான் டிராவலர். Masterless vision, வாயில or நல்ல ticket வார்த்தை to வராதடா. Inazuma aboard the கரெக்ட் airport. பையல. Up அந்த to விசன் you. எனக்காக கொடுத்துருக்கலாம்டா. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ப்ரோ, செஸ்டும் கலெக்ட் பண்ணேன். ஓகே ப்ரோ. 4200 பிரீமியோஜமா ப்ரோ. சுமருவெல்லா சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, வேற எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஒரு சீசனோட பிட்டி அடுத்த சீசனுக்கு கண்டினியூ ஆகணும். தெரியலையே. ஆகும் விக்கி ப்ரோ.
In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice: martial arts vision or a ticket to Inzuma about the color up to you. You just want him to take part in your tournament. நான் இருக்கேன். நல்ல கேரக்டர்னா சொல்லுங்க, நான் எடுத்துறேன். இல்லைன்னா வேற கேரக்டர் எடுத்து போறேன். நல்ல கேரக்டர்னா சொல்லுங்க. நானும் எடுக்கிறேன். ஒரு தரம், 2 தரம், 3 தரம். Just fun to taking part of the tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. இன்னைக்கு one of the best character bro. Super bro. நான் எடுத்துருவேன். ஐயே மிஸ்டர். பேப்பர் பேருக்கு செமையா இருக்கு. இதுக்கப்புறம் வருது எனக்கு தான் கஷ்டம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. நான் இப்போதைக்கு ஊட்டோ மட்டும் எடுக்க ட்ரை பண்றேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் எப்படி விளையாடுறதுன்னு கத்துக்கிட்டு இருக்கனால ஊட்டோ வச்சு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம். நான் மிக்கில் எடுக்க போறேன் ப்ரோ. அவன் பாக்குறதுக்கு அழகா கியூட்டா இருக்கான். பெரிய ஸ்டாண்டர்ட் பேனல் ஆட் ஆகுது. சூப்பர் ப்ரோ. 5 ஸ்டார். ரேட்ஸும் பிபியும் சேம்மா. எனக்கு ஆர்டிஃபைட் கஷ்டம். What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. ஊட்டோ கூட ஹையர் ஈஸி. ஓகே. அது தெரியலையே ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்ட் எப்போனா எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. 3.6ல தான் ஆட் ஆகுமா ப்ரோ? ஓகேவா? ஃபைட் வந்துருச்சு. ராம் ப்ரோ கசரம் வீடியோ பார்த்துட்டு போயிடலாம். ராம் ப்ரோ கசரம். லிமிட்டட் பேனர்ல வரும். ஓகே. ஓகே ப்ரோ. 3.6ல பெர்மனன்ட். போட் நிக்கிற இடம், அதனால நோட் பண்ணி வைக்கணும். Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. சீக்கிரம் ஒரு 1 மணியோட முடிஞ்சது. நாம என்ன சும்மா ஓபன் பண்ணணும். என்ன பீஸ் ப்ரோ தெரியலையே. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Hello, are you here to compete in the Crux? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter?
Me? Only a former runner-up in Okay, the Hu bro. Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Uh-huh. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Nonsense. Simon, nonsense. Really? Really? பழசு. கள்ளுக்கடையில் இருக்கியாங்கிறான். Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. மயில் பாவதான். They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. அதான் bro 35 மேல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன் இப்பயே யூஸ் பண்றது விட்டுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோமா நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா டிஃபென்ஸ் பவர் வச்ச கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. சொல்லுங்க காக்காஷி ப்ரோ. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course, but the fact remains that I did manage to subdue the both of them and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh yeah. Uh-huh. ஈவென்ட் But for முடிக்கணும் us, ப்ரோ. even 4 or 5 treasure hoarders at a time is ஓ all in இல்ல a day's work. அங்க போவே இல்லையே. என்னமோ சொல்றாங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. going to full Geo Daddy. Who but for us even 4 or 5 dresser orders at the same time in the day. Mm-hmm. All right, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. போறேன். எல்கின் போட்டிருக்கீங்களா? சூப்பரு. எல்கின்லாம் போடுவீங்களா? ஓகே ப்ரோ 1 hour தான் இருக்கு. I will see you in the arena. மெல் டீம்ல யூஸ் ஆகும். ஓகே ப்ரோ. அங்கிள் யூன். ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ மறந்துட்டேன். ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். மறந்துட்டே இருக்கிறேன். புட்டோக்கு டீம் போட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ நான் ஃப்ரீயா தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ Hi போங்க. there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. But this tournament is more than just a... Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his Skip skills பண்றேன் bro, are skip பண்றேன். unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. இது ஸ்கிப் இல்ல. ஓகே ப்ரோ. You probably wouldn't have... He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless to the Lingshan clan. He teaches a special technique known as Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. நானும் ஈவென்ட் முடிக்கல. முடிச்சிருங்க ப்ரோ முடிச்சிருங்க. நானும் For முடிச்சிடுறேன். example, our master can use it to alter the path of an attacking fist or கக்காசி ப்ரோ change ஸ்கிப் the பண்ணிட்டே direction of இருக்கிறேன். an incoming stone, all கோபியா without ப்ரோ ஏதோ breaking கேக்குறாரு. a sweat. முடிச்சிட்டு வாங்க. ஓகே ப்ரோ. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட். ஓகே Sure ப்ரோ. is.
but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very... We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and... There's a tuition fee? Space bar தான் bro Of அமைக்கிட்டு course! இருக்கேன் This is அதேதான் a Grand Master we're அதேதான் talking bro about பண்ணிட்டு here. இருக்கேன் He doesn't have time to waste. If you want face-to-face But here we are, Space having bar trained under him இப்பதான் directly all தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் this சும்மா time சொன்னேன் without even a hint of improvement. Master is Mouseல getting click பண்ணிட்டு increasingly இருக்கேன் impatient with... Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Hu என்னையா clan and நடக்குறீங்க made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. மறுபடியும் எப்படிடா Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in... See you in the arena. என்ன bro இது இத்தனை டைம் வருது கோபியமன் போதும் விடுங்க என்னையா நடக்குறீங்க அதான் bro பக் Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? ஓடுறா If so, seems I found... So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. No. It's not about what I want to do. This is... I know how that sounds, but let me explain. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seem to get on with just about everyone's... In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still... a vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, I've also brought along a bit of an entourage for moral support. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and... I seem to have... Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just... really average. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Come on, let's go sign up. இத சைன் அப் பண்றதா Chink's a village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? My name is Santosh. Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask, aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament?
Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Yep, he still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osial, so that's one. Do you have any others? Yeah, and also a dragon too! Put down Battle with Storm Terror. Whoa. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beidou promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beidou must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? Inazuma dangerous இருக்குமா? So, I take it you discussed your terms with Beidou in advance then. Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. Looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using. All right, it's showtime! You got this! You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow. Fight, bro, fight. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. Fight. Easier இருக்கானுங்க. You're the hero we're talking about? How am I supposed to win now? What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beidou. She'll probably have something to say to us. Beidou எங்கடா இருக்குறான்? இங்க இருக்குறா. I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you.
விடுங்கப்பா. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I ரைட் should start பண்ணிடலாம். treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. Okay, This bro. is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. ரோஹித் ப்ரோ டைம் அவுட் போட்டீங்களா? ஐயோ. சாரி ரோஹித் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ரோஹித் ப்ரோ போட்டீங்க? யாரையும் ஹைட் பண்ணல, ரோஹித் ப்ரோ டைம் அவுட் போட்டாரு. ரோஹித் ப்ரோ நல்லா அக்கௌண்ட் இருந்தா பண்ணாங்களா? இவங்க ஹைட் அவுட் போட்டு விட்டாங்க. டைம் அவுட் போட்டு விட்டாங்க. ஹைட் அவுட்டுங்கிற மாதிரி ஹைட்லாம் பண்ணல ப்ரோ. To be fair, Paimon was the... All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential content... We're finally here, folks. The real show is about to begin. அதனாலதான் சொல்றேன், ஹைட் எல்லாம் யாரையும் போடாதீங்க. டைம் அவுட்லாம் எதுவுமே போடாதீங்க. எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருந்தா இப்படி ஆயிரும். The captain seems to have high... Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. அதான் This ப்ரோ, makes அவர் him a யாருமே இப்படி seasoned போடாதீங்க. warrior. You may well be போதும். stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. இல்ல யாரையுமே போடாதீங்க, போதும். Very well. Show me that you are ready to push through the storm. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the... Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of யாருக்கு the போடாதீங்க tournament. ப்ரோ, எல்லாரும் அப்புறம் போடுறாங்கல்ல நீங்க போட்டா. மாத்தி மாத்தி, அதனாலதான். I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. My guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. ஃபைட் சூப்பரா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எனிமி ஈஸியா இருந்தா. Don't worry. Take some time to compose your... செகண்ட் எனிமி வந்துட்டான். போடு At ரெண்டாவது last, எனிமி. the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? அடிக்க I முடியாது. don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. ஏய் பாதி அடிச்சேன். It's a fury. How's this? ஏய் 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 ஏய். ஏய் ஏய் ஏய். கருமம். விளையாட போறீங்களா? ஃபுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ப்ரோ? எனக்கு தெரியலையே. ஓகே, இந்த டைம் வந்து ஃபுட் யூஸ் பண்ணலாம்.
Seems all the other knights already have their hands full. நம்ம ஃபைட் போலாம். வீட்டுல பாவம். பேசாம ஹைட் பண்ணி விட்டா பிரச்சனையே வராது. சரி விடுங்க, எதுவும் பண்ணல. இப்ப நான் போய் இந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும்பா. விக்கி ப்ரோவை திட்டுனதுனாலயா? அதான் ப்ரோ. பண்ணல ப்ரோ. போது விடுங்க அவரை. அப்பா அவர் ஏதோ பேசிட்டு போறாரு, கண்டுக்காதீங்க. அவ்வளவுதான். அதான் ப்ரோ, எதுவும் விட்டுருங்க. ஏதோ மெசேஜ் அனுப்பிட்டு போட்டு கண்டுக்காதீங்க, அவ்வளவுதான். Your opponent, and I do not doubt your. Relax. My guy's at the top of his. Okay. What you got? At last, the moment we've all been waiting for. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Kiss of fury. ஃபுட்டெல்லாம் தேவையில்லை ப்ரோ, நானே முடிச்சிருவேன். ஃபுட்டெல்லாம் எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு. Pretty good. I'm sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Right. For a moment there, if you had a vision, you'd definitely be one of the strong. I wanted a vision once. When I was a kid, people said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's true strength. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. By the way, do you know who else? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But so don't. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might need to up our game a little.
I myself was eliminated in the third round. Maybe next time, huh? By the Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent. I faltered for but a brief moment. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But still, I'm sure he'll be no match for you. well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. சரி நான் போய் என் ஃபைட்லாம் முடிச்சிடுறேன். Haven't got any useful information yet. You gave an outstanding performance. Truly commendable. கடவுளே, கக்காசி ப்ரோ மாடரேட்டர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்ப எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து மாடரேட்டர் ஆயிக்கோங்க. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. டைம் அவுட் போடாதீங்க. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. அப்புறம் நீ யாரும் டைம் அவுட் போடாதீங்க தயவு செஞ்சு. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Samurai, yani? Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around.
It is true that I am versed both in literary and martial traditions, but on the straggling path of a wandering samurai, I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge given your talents. A few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. Come with me. Some post-match entertainment is in order. வேண்டாம் ஸ்பாயிலர் வேண்டாம். நான் தான் சொல்லிட்டேன். ஸ்பாயிலர் பண்ணா கேம் நல்லா இருக்காது. இப்ப நல்லா இருக்காது அப்புறம் கேம். ஸ்பாயிலர் பண்ணிட்டு அதுல என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாவே இருக்காது. அதுதான் ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போயிடும் ஸ்பாயிலர் பண்ணி விட்டா. என்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம்லாம் நானே டக்குன்னு முடிச்சு விட்டுருவேனே. எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டியது ராம்புங்கிறாரு. ராம்ப்ரோ அது சாதாரண ஓவா இல்ல அந்த ஓவா? ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்தேன். அந்த ஓவா? Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. Bro. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstanding. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. Bro. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon's... My humble abilities are negligible compared to your... To think a human could wield the elements without a vision, and not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell! It's weird! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities எப்பறா யூஸ் பண்றான்? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? It's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements to well. Skip பண்ற கக்காஷி bro ரெண்டு பேரும் இருங்கப்பா. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works.
Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods முக்கியமான and the மாதிரி visions இருக்கே. they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal some. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills. இப்ப என்ன பண்ணணும்? Defeat the monsters. மான்ஸ்டர் எங்கப்பா இருக்கு? Rain outlines your fate. கால் random people I'll let correct. my guard down. நீ காசுயாக்கு வேற புச்சி என்ன சும்மாக்கு வேற போகணும் மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்க காசுயா. நான் வேற பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் காசுயா. ஏய் காத்து பவர் வந்துருச்சு. எப்படிடா? நான் கியோ இருக்கேன்னு தான்டா வச்சிருந்தேன். No, my sword. Wind blade. Cool it. Oh, so sorry. Don't push your luck. Rain cutter. Dodge this. ஐஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. Cool it. Wind blade. Rain outlines your fate. Witness the power of Guhua. Wind blade. Let's dance. Dodge this. No, my sword. Cool it. நானும் வெஜ்ஜி தான் சாப்பிட்டேன். Disappear. Freeze. Rain outlines your fate. Let the show begin. Dodge this. Wind blade. Cool it. No, my sword. முடிச்சிட்டேன். Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat. Please, save your thanks.
If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. As far as I know, she is an archon that pursues eternity. Okay, bro. Is an archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her with. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right. We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament. If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well, let's go. I wish to see who will obtain the vision. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the 2 finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. What could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. Apologies! Everyone just sit tight.
We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right. Captain Beto, perhaps we should check on the Traveler. Come with us. என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கானுங்களே, யாரு கூடடா ஃபைட் பண்ணணும்? Let me see. It's gone all right. Did someone steal it? We don't know when it was taken exactly. I never thought. No need to worry. Even the craftiest The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. Well, if you insist. I'll stay here and try to offer some explanation. If you would, please come with me. But we're on an island. Come with me. I can sense the winds are coming. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Don't get frostbite. அடிச்சிட்டனே. கண்டிப்பா எடுத்துறேன் ப்ரோ, கண்டிப்பா எடுத்துறேன், கண்டிப்பா எடுத்துறேன் ப்ரோ, எடுத்துறேன். சாப்பாடுமே கரெக்ட். எல்லாம் எடுத்துறாராம் ப்ரோ. ஜாங்கிலி ஜாங்கிலி ஓகே ஓகே ப்ரோ, எல்லாமே எடுத்துறேன். The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? இருந்து எப்படி அங்க போறது? மேல இருக்குதா? This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. அதான் ப்ரோ எனக்கே தெரியும் 50% தான் வாய்ப்பு இருக்கு. அது எனக்கே தெரியும் ப்ரோ, எனக்கு தெரியும். கிடைச்சா பரவாயில்ல. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear எனக்கே that தெரியும் too? ப்ரோ, What 50-50ல does it இருக்கேன். sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be a... Help, 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 help. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please ஐயோ stand இவனுங்கெல்லாம் அடிக்கணுமா? டைம் ஆயிருமே. Freeze! You're up. Show. Rain cutter.
magic. Dodge this! No, my sword! Freeze! Time to act. ப்ரோ ஹெல்ப்பா You caught up எதான் with ப்ரோ me? சொல்லிட்டாங்களே 2 How is பேரும் that வரலீன்னு. possible? அப்புறமா வருவாங்க. I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Drat! If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire in Fine. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was... Aha! So you were supposed to be our opponent. I'd intended to win the contest through skill along, but then you showed up. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. But since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed. Drat. This should have gone differently. Traveler no more. Okay bro. DXP ஹெல்த்தியா. ஆமா ப்ரோ எனிமி என்ன அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான். I know an empty threat when I hear fine. But you'd better mean it. You know, according to the laws of the sea... Huh? You're not serious. Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match. It seems that it would be only fair to brand the... Whoa! We don't need to go there. I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. மூவி ஃபங்க்ஷனா முடிச்சுட்டு நான் அவனை சீக்கிரமா எடுக்கணும். எல்லாரும் கியூ பவரையும் போட்டு விட்டுறலாம் வேற வழியில. டைம் ஆகுது இவனை அடிச்சிடலாம். No. Do what you want, but please don't brand my forehead, please. அதான் bro சீக்கிரமா பண்ணலாம். Persevered to the bitter end. And now death. Put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable. No need for that. Thank you for releasing. Huh? Paimon doesn't get it. I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hand. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him, but unfortunately, nothing happened. Yes. I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. Super. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try?
Let's see if you can... I see. So you are all... No matter. This was expected. I suppose that... Yeah, what's the story behind this vision? The story begins with an old friend. Old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of Raiden Shogun vandachu. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way. Kazuha. It's just another way of... All right then, it's time we returned. Do not let my feeling, but thank you. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, இனி போயிடலாம். என்ன ஜூம் ஆப், இனி போயிடலாம். ஜெய் காலி. இங்க எப்படியா போறது? ஐயா இருக்கியா? ஐயா ஐயாவை காணோம் ப்ரோ. முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமா போலாம். Huh? Did Beta leave already? Maybe she went... If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted... Captain Beto was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she... It's not unusual. But still, Captain Beto was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. The one who stole the vision was originally to be this... He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea. In which case, the Crux clash... Huh? So that's... If that's the case, then the rules stipulate... Paimon thought we'd win in... It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let... Yes, I believe so. Though Captain Beto is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a... In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun. Hold on a second. You're saying she can change the weather Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears,
Then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal temp. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast land. Paimon believes you'll find a way. Thank you. Make one final word of warning. The part of your journey that lies after the storm. First முடிச்சிட்டேன் bro. இப்போ என்ன பண்ணனும்? இன்னும் வரலையே. மாஸ்டர் போக சொல்றானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஆர்கன் கொஸ்ட்ல தான் ப்ரோ இருக்கேன். வேர்ல்ட் கொஸ்ட் போயிடுச்சு. ஆர்கன் கொஸ்ட்ல தான் இருக்கு. முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வேகமா முடிச்சிடலாம். அதான் முடிச்சிருச்சு இந்த ஃபைட்லாம். அந்த இசுமா போய் அன்லாக் பண்ணா முடிஞ்சிடும். என்ன ஜூமா அன்லாக் பண்ண முடியுமா? வாய்ப்பு இல்ல. அதான் ப்ரோ. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? Ah, yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is that right? Well, the fleet is nearly completed. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of... Of course. There are many things that the captain insists upon. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practice. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. So there's another Catherine in Inazuma? See? Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is... Okay, thanks for coming up. Just following orders. ஏய் அரியா இந்த கொஸ்டிக்கு போயிட்டே இருக்கான். ஆர்கன் கொஸ்டிக்கு போவாங்க. அவ்வளவுதான். நான் போய் ஓபன் பண்ணிடுவேன் 2 நிமிஷத்துல. இன்னும் ஜூமாவை ஓட்டு ஓட்டி விட்டுறேன். ஏன் சிரிப்பு? முடிக்க முடியாதுன்னு நினைப்போ? இதை நான் எதிர்பார்க்கல. ஓட்டிடுவேன். அப்பயே சொன்னீங்க கேட்டிருக்கணும். முடியாது. அதான் bro.
இங்கிருந்து எப்படி போறது? கஷ்டம். ஷிப்புக்கு டெலிபோர்ட் ஆக முடியல ப்ரோ. டெலிபோர்ட் பண்ண முடியல. இல்ல ப்ரோ, வரல. ஓபன் ஆகல. இல்ல ப்ரோ, வரல. இங்க பாருங்க. கேன்சல் நேவிகேஷன் தான் வருது. அது எப்படி டச் பண்றது? ஓகே. What's the hurry? Ah, you finally made. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never. Okay, Don't look bro. too serious. I'm only. Well, now we set sail for the land in. Anchors away! மறுபடியும் படம் முடிச்ச மாதிரிதான். ஓகே விடுங்க, அவ்வளவுதான் இது. என்ன ப்ரோ, முடிஞ்சிருச்சா? என்னாச்சு ப்ரோ? இல்ல அவ்வளவுதான். என்ன சும்மானா வீடு கூட்டிட்டு போறாளா? படம் சூப்பரா இருக்குது. என்ன சும்மா வந்தாச்சு. ஏய், இன்னும் சும்மா வந்துட்டோம். இடம் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. எப்படி இருக்கு? என்ன சும்மா லெட்ஸ் கோ. இஞ்சியம் புல்லரிக்குதா? எனக்கு எதுவும் அடிக்கலையே. Oh, hi there. இது யாரா? So, you finally made it. அதான் You sure அதான் ப்ரோ. kept me waiting, Captain. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. bro. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. Toma. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Okay bro, skip எல்லாம் பண்ணல. Oh, it's sure nice to hear you say that.
With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Bidu, bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Register தான் பண்ணுமாடா. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. அடி போடு. ஆனா இங்க நான் வரவே இல்லை. இதுவா வந்துருச்சு டெலிபோர்ட். எங்கடா டெலிபோர்ட் நான் ஓபனே பண்ணலையே. அதுவே வந்துருச்சு. Hello. Everything's ready. Everything. அது அவ்வளவுதான் போயிருச்சு. வாங்க வாங்க. ராம் ப்ரோ இங்க காணோம். Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. நான் நியூ தான். Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. bro, வாங்க. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Inazuma வந்தாச்சு. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency.
Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Inazuma சூப்பரா இருக்கு. நேர்மையான வழியில தான் போகணும். இனசுமாக்கு முதல் டைம் வந்திருக்கோம். வழி காட்ட மாட்டேங்குதே. நல்லா இருக்குது இனசுமா. Let's dance. Please have your documents and proof of identification ready. You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency? Both of ஆமா, you? தங்கருக்கு தூங்குறதுக்கு இடம் வேணும். Okay, the processing fee will be 2 million mora. என்னடா? Million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. 2 million. So much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth! Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an ஆமா Outlander bro, in அந்த Inazuma. சூப்பர் பண்ணு. I see. சூப்பர் பண்ணு So this நடந்துச்சு. is the real purpose of your trip.
Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? And is that likely? இல்லராம் ப்ரோ அது இன்னும் பார்க்கல அது மறந்தே போச்சு இந்த இதுல வேகமா முடிக்கலான்னு பார்த்தேன் முடிக்கவே முடியல ப்ரோ டைட்டில் மறந்துருச்சு ப்ரோ பார்க்கணும் ஐயோ ஐயோ ஞாபகம் இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நான் பாத்துடுறேன் ஓகே ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் இல்ல ப்ரோ வர மாட்டேங்குது வருது ப்ரோ நான் சர்ச் பண்ணா வர மாட்டேங்குதே அதான் ப்ரோ ஒரு அங்கிள் பேசுறாரு ஐயோ அதான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ ஃபிங்கர்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ம் Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. என்ன ப்ரோ இந்த வயசுல இந்த வீடியோவா ஐயோ ஐயோ Really? ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ Wow, the Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. தகாசி வந்தாச்சாமா Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive.
recently things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. கேமரா இன்னர் ஜூமாவை அன்லாக் பண்ணிடலாமா? என்ன சொல்றீங்க? எங்கேயா போகணுமே? ஓகே ப்ரோ. தகாஷி ப்ரோ சொன்ன வீடியோ பார்த்தாச்சு. சிக்ஸ் ஐலாண்டா? சூப்பர் ப்ரோ. என்ன ஜூம் ஆலியா ப்ரோ? ஓகே ஓகே ப்ரோ. அன்லாக் பண்ணிடலாம். சிக்ஸ் ஐலாண்ட்ஸ் ஓகே ப்ரோ. வேற யார கேட்கணும்? என்ன ப்ரோ இது? யாருகிட்ட எல்லாம் பேசணும்? ஐயோ. பெருசு. Karisu will reach his wit's end if things carry on like they are. Go see what you can do for him. குருசி யாரு? பெருசா போகுமோ? Why in the world can't I use my permit? இருந்து நான் யார்கிட்ட பேசுறது? லேடி பேசுவீங்களா? லேடி சார், கைசர் நீயா பேசுவியா? இங்க பாருங்க, இந்த இடம் சூப்பரா இருக்கு. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true?
Yes, left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those moral grubbers from the Conjo Commission. Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Morawa, Crystal Marrow. Crystal Marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Decree? Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... ஆமாரா ப்ரோ, என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. We've tried communicating with the Commission directly, Okay, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. They're really bleeding them dry. ஈஸியான क्वेश्चन What do you think we should do? But Kreisu's the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. வாங்க ப்ரோ. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. போயிட்டு வாங்க ப்ரோ. That vendor. சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ, I've சாப்பிட்டு வாங்க. actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it. We're on the case. அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்க போறேன்.
ஈவென்ட் பேஜ் ஓபன் பண்ணிட்டா கமிஷன் அப்புறமா முடிச்சிடுறேன். ஈவென்ட் இருக்கா? ஈவென்ட் தான் வரலையே. இப்படிதான் வருது. அது எது? இல்லையே, எஸ்கேப் பிளான் தான். நானும் அதுவும் தேடிட்டு இருக்கிறேன். இதுவா? அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாங்க பண்ணலாம். டைம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஆர்கன்ல தானே இருக்கேன். ட்ரீ டெவலப் பண்ணலாம்னாங்க. சரி அப்புறமா அது பண்ணிக்கலாம். ஆர்கன் கோஸ்ட்ல நிறைய பெரிய ஜெம் அப்புறம் நாம தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? You're wasting your time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. What's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. ஆமா, நீ இல்லைன்னா அவங்க ஹாட் வாட்டர்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஜாங்கிலியன் ரைடன் ட்ரெய்லர் பாருங்க. அப்புறமா பாக்குறேன் ப்ரோ. மாட்டாரி கொனாடோ. There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. பாக்குறேன் ப்ரோ, அப்புறமா பாக்குறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சீக்கிரம் முடிக்கும். 2% தான் இருக்கான். சரி ஓகே ப்ரோ, போயிட்டு வாங்க. பாய். பாய் நைட். நானும் போய் சாப்பிட்டு வரணும். வரட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நானும் போய் தூங்குறேன். ஆமா ப்ரோ, ஸ்டாச்சு ஆஃப் செவன் நல்லா பண்ணணும். That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. Okay bro. Oh? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he'd collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently.
I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of Outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. அவன் இன்டர்நேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருந்தா இப்ப அவனோட ரிவெஞ்ச காட்டிட்டு இருக்கானா? இப்படி வந்திருக்கணுமா? Guys, நம்ம ஸ்டாச்சு ஆஃப் த செவன் அன்லாக் பண்ண போறோம். இசுமா கைஸ், நம்ம ஸ்டாச்சு ஆஃப் த செவன் அன்லாக் பண்ண போறோம் இனசுமா சிட்டில. நம்ம இனசுமா சிட்டிக்கு வந்துருச்சு இல்லையா, அதனால ஸ்டாச்சு ஆஃப் செவன் அன்லாக் பண்ணிடலாம். அன்லாக் பண்ணியாச்சு கைஸ், போடு. ஃபைனலி ஆருக்கு டிராவலருக்கு எலக்ட்ரோ பவர் வந்துருச்சு. Lightning flash! பவர் What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt.
என்னது இது? Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. Yeah. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Mondstadt. My hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. It's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. Close your eyes. What is this? What are you up to now? Just close your eyes already! You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. The sound of the waves, the calls of the merchants. எல்லாம் உனக்கு கேக்குதா? Xiao lanterns. Geo lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Liyue Harbor. Liyue. லீவேலேருந்து ஏதாவது கொடுக்கணுமா? Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. All right. I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my face there. Yeah, betrayed them. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. என்னையா evidence? Now that I think about it, Eyebrow, whenever I eyebrow. report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go.
ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறீங்களா? சரி எடுத்துக்கோங்க. Okay, bro. Keijiro, it's him. After him! என்னையா தப்பு பண்ண ஆத்தரியும்ங்கிறீங்க? Too close! That's too close! He'll notice us for sure! He's getting further and further away! Let's catch up a little! Too close! That's too close! He'll notice us for sure! என்ன bro இது? கிஷோர் என்னடா? Too close! That's too close! He'll notice us for... Come out! I can see you! Who are you? Why are you following me? Uh-oh! Seems like he's noticed us. It's not like I'll get any customers. நான் எங்கயா? நேம் ஜெனோ. You think people is ஜெனோ? என்ன bro நடக்குதுங்க? இவனை ஃபாலோ பண்ணனும்ங்கறானுங்க. Keijiro, it's him. After him! Love or freedom? Which one should I choose? Should I close her? இப்ப என்னையா இவனை ஃபாலோ பண்ணனும்? Too close! That's too close! He'll notice us for sure! Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. எப்படி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்க? Let's catch up a little. He's getting further and further away. Let's catch up a little. Huh? Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we made less noise. ஃபாலோ பண்றே பாடி சொடரே காக்கா. ஜெனோ தெரியாது bro. Keijiro, it's him. சொல்ல தாங்க முடியல bro அவனது. கிஷோர் வேண்டாம். அமைதியா இரு. Inazuma's cooking. I'm not used to it at all. Should I close early? It's not like I'll get any. Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous டிபிஎஸ் bro. patronage. Okay bro. வேறமாடா? Thankfully, மறந்துருச்சே. there are plenty these days. Oh, but of course, tax collection is ரொம்ப நாள் ஆச்சு difficult work. பார்த்து. அதான் ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட் மிஸ் பண்ணிட்டான். வரவே இல்ல அவன். Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Animal சூப்பர் பாத்துர்க்கேன் bro. ஜெனோ மறந்துட்டேன். சூப்பர் பாத்துர்க்கேன். Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. சின்ன பையனா bro சொல்றீங்க? சின்ன பையனா சொல்றீங்களா இருக்கும். ஒருத்தர் இருப்பானே. Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. If only we made அவன less ஃபாலோ noise. பண்ணிட்டே
அதான் ப்ரோ ஜனம் வந்து ஒரு அந்த Keijiro, நம்ம it's தலைவரோட him. ஃபைட் பண்ணுவாரே ப்ரோ. அதான் ப்ரோ சூப்பர் பார்த்திருக்கேன். ப்ளூ கலர் Dress தானே ப்ரோ, நான் அவனை தான் சொல்றேன். சின்னதா இருப்பானே. அப்படியே ப்ரோ கார்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. பார்த்தா ஞாபகம் வந்துரும். Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Quiet! Don't let him find us! ப்ரோ யார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவுட் போடுறாங்கன்னு. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. ஏதோ பண்றாங்க குட் நைட்டா. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? அதான் ப்ரோ. பேக் கமெண்ட்ஸ் போட்டாங்க. என்ன ஒளிச்சு வச்சான் பாய் கிஷோர். பாய்டா கிஷோர். ஏதோ ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. Whoa, it's a ledger. Boring. Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. Yeah. பாய்மன் எப்பா Let me பார்த்தா take a look இப்படியே here. இருக்குது. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. Huh. Poor Werner is a pretty awkward guy, huh? எல்லாம் புரியுது ப்ரோ, இங்கிலீஷ் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். என்ன பண்ணணும் அதுக்கு இப்போ? ராம் ப்ரோ ஃபாஸ்டா வா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சோன்னா ஈவென்ட் முடிச்சிடலாம். But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you?
It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that samurai in the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame you once word gets out. Commission member Is that a threat? ஆமாண்டா தெரிஞ்சுதான்டா ஆமாண்டா No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Gentlemen, come on. Is there any need for this? Is there... Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. என்னையா காஞ்சுவோ கமிஷன் தெரிஞ்சு யாசிரோ கமிஷன் தெரிஞ்சு ரெண்டு இருக்கா? Of course not. Still, perhaps you could show the young lady... Young lady-யா? என்னையா இதெல்லாம் காட்டுறாங்க? இது என்னது? Of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. Mama is also okay. குற்றங்கள் இதுக்குனால சொல்ல வேண்டாம். But Chief! Enough. We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Primo collect பண்ணலாம் bro. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake.
4 ஸ்டாரா? சூப்பர். Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. He's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. What was all that? Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. ஏதாவது ஈஸியான கொஸ்டின் சொல்லுங்களேன், ப்ரீமோ கிடைக்கிற மாதிரி. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. Corruption, Kanjo Commission. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Yashiro Himegimi. Commission, attendant of the Singari Humana. Keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted, too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. Takashi bro தான் இருக்கு. என்ன வெள்ளங்கத்தனம். தலைவலிக்குது ப்ரோ. 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப. இன்னும் நாளைக்கு கூட பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. ரொம்ப தலைவலிக்குது. அப்பா. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Okay. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. But the main thing was, I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. அரணர கொஸ்டின் நாளைக்கு பண்ணிடலாம்னு சொல்றீங்களா? ஓகே ப்ரோ. அது பெரிய கொஸ்டின் தாங்க. ஓகே ப்ரோ. மார்க்கன் பண்றது பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. அரை முடிச்சிடலாம். அவுட்டோ எடுக்கணும்ல. ராம் ப்ரோ. இப்பனா கூட 3 days ஆகுமா? அரை
பெரிய கஷ்டம் இருக்கும். அதான் ப்ரோ ப்ரீமோ ஜெம்ஸ் கிடைக்கும்ல. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? டென்ஷன் ஆகுதா ப்ரோ? 2 பேரு சண்டை கட்டினாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஏன் ப்ரோ போகணும்? விடுங்க ப்ரோ. நம்ம பண்ணிட்டு போறாங்க. In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree... That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Rito, okay. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Narukami Island. அப்ப போய் அதை ஓபன் பண்ணணுமா? Komori Tea House. Good luck with everything. See you soon. Bye. போயிட்டு வாடா தங்கம். Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. Huh? What's up? நாமதான் ரிட்டுவோட வர முடியாது. Paimon forgot all about that. Wait, so did Toma forget that too? Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing. டெஸ்ட் வைக்கிறான் பாய்மன் கடுப்போது. As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score. Ritu போனே அங்க போய்தான் டீ ஹவுஸ் போயிட்டு செட்டில் பண்ணிடுறியா? Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. காமெடியே இருக்கு. இன்னும் 30 வேணுமே. ராம்பூர் வந்தா ஹெல்ப் வாங்கி முடிச்சுட்டு போயிருக்கலாம். சரி இவங்க ராம்பூர் இல்ல. Stop there. Present your travel permits. நீங்க இதுக்கு மேல போக கூடாதா? Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito?
you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates. Who knows? Maybe he's our biggest fan. இதுக்கு மேல போக முடியாதுன்னானுங்க, நான் போயிட்டு தான் இருக்கிறேன். Take this! Narukami Island is up ahead. ப்ரோ இருக்கீங்களா? அவர் தம்பிக்கார இருக்கு. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner? The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Huh. Did you get all that, mister? My sincere apologies. Paimon. My apologies. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. Hiragi clan, it's an honor to meet you both. I too honored to meet you. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa! You heard about that too? Yep. It's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder whether you might be so kind as to render your assistance to the Kanjo Commission. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. Well then. You must know the Qingshin. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingshin, would you? Freshly picked, I mean. 300 Genshin. Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like it. 709 letters to be precise. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Tiara. Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy?
That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. ஓகே கைஸ், நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். எனக்கு தலை வலிக்குது. நாளைக்கு சந்திக்கலாம். டாடா, see you, குட் நைட். லாஸ்ட் முடிச்சு படுக்கலாம். You two. What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. A letter? Quick, let Paimon see. So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Paths have crossed. Therefore, I hope that you would be so good as to meet me tonight under the glow of Christmas moonlight. Please do not fret about retainers and bodyguard. I will ensure that their attention shall be elsewhere. I look forward to the pleasure of your company. Paimon knew something just didn't seem right about him. Let's ask her tonight and see what she has. Okay, guys. Friends, நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம். டாடா, பை பை. நாளைக்கு நம்ம சந்திக்கலாம். எனக்கு தலை வலிக்குது. அதனால நம்ம நாளைக்கு சந்திக்கலாம். விஷ் போட்டுடலாம் கைஸ். விஷ் போட்டுட்டு தான் தூங்குவோம் போல. கைஸ், லாஸ்டா ஒரு விஷ் போட்டு படுத்துடலாம். விஷ் போட்டு தூங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில எழுந்திரிச்சுக்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், விஷ் போட்டு எதுவும் கிடைக்கல. எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். நாளைக்கு சந்திக்கலாம். டாட்டா, பை பை, see you. 8 hours லைவ் கம்ப்ளீட்டட் நண்பர்களே. 8 hours லைவ் கம்ப்ளீட்டட் நண்பர்களே. நாளை சந்திப்போம். டாட்டா, பை பை, see you, குட் நைட்.